the toss. What would you like to do? Bismillah Rahman Rahim. I think we're going to bat first. Any specific players that we should be? Welcome to the X-Bowl Shpageeza Cricket League 2024. We're into the 6th match and we have the match referee and skippers with us. Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran and match referee Latif Zai. Gurbaz has the coin. He will flip it. It's head. It's head. SPEENGHAR Tigers have won the toss. Rahmanullah Gurbaz, you've won the toss. What would you like to do? Bismillah Rahman Rahim. I think we're going to bat first. Any specific players that we should be looking forward to in this today's match other than you? To be honest with you, I really don't know about anything. I just came now and I just, we're just looking forward to the youngster to they perform well. And that's why we decided to bat first to just give them some good total and show our bowling as well. All the best. We have Ibrahim Zadran to come and join us as well. Ibrahim, anything about the toss? Welcome to the X-Bowl. And we have the match referee and skippers with us. Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran and match referee Latif Zai. Gurbaz has the coin. He will flip it. It's head. It's head. SPEENGHAR Tigers have won the toss. Rahmanullah Gurbaz, you've won the toss. What would you like to do? Bismillah Rahman Rahim. I think we're going to bat first. Any specific players that we should be looking forward to in this today's match other than you? To be honest with you, I really don't know about anything. I just came now and I just, we're just looking forward to the youngster to they perform well. And that's why we decided to bat first to just give them some good total and show our bowling as well. All the best. We have Ibrahim Zadran to come and join us as well. Ibrahim, anything about the toss? What would you have done if you had won the toss? Bismillah Rahman Rahim. It just started of the game, so we decided to ready for anything like for batting and bowling. So, but I decided to bat first if I have won the toss. But it's time to execute the plan in bowling. Any new players in your side today playing for SPEENGHAR? For the MIS-E-AINAK Nights? Yeah, definitely. Muhammad Nabi come into the squad, so he's gonna play today. I will say, unfortunately, Subhanallah, he's not going to play today. But that's a good sign for our team to have a Nabi in our side today. Well, absolutely it is. Wish you all the best. Thank you very much. So the news from the middle is that SPEENGHAR Tigers have won the toss and they have decided to bat first.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایکس بول انرژي شپږیزه کرکټ لیگ اتصالات وړاندې کوونکو سیالیو په لړ کې شپږمه لوبه د دوو غښتلو لوبډلو مس عینک اتلانو او سپینغر پړانګانو لوبډلو ترمنځ پیلېدونکې ده. د نن ورځې په لوبه کې ټاس د سپینغر پړانګانو لوبډلمشر وګاټه، خپله یې د توپوهانې پرېکړه وکړه. عزت الله صافی او همدارنګه پکتین د دوو لوبڅارانو با تجربه لوبڅارانو په توګه د نن ورځې د لوبې لوبڅاری دنده په غاړه لري. دوی لوبغالي ته او میدان ته داخلېدو په حال کې دي او په لنډو شیبو کې به لوبه پیلیږي. ښه خبر دا دی چې د نن ورځې په لوبه کې له مس عینک لوبډلې سره پریزیډنټ او ولسمشر محمد نبی ساخیل یو ځای شوی دی او همدارنګه سپینغر پړانګانو سره د افغانستان ملي لوبډلې پیلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز یو ځای شوی. د دوی دواړو شتون راتګ او له لوبډلو سره یو ځای کېدل یقینا چې د دغو لوبډلو ترکیب لا خوندور کړی دی او نن ورځ به هم یوه ډېره په زړه پورې لوبه ترسره کیږي. او دا هغه شیبې دي چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دواړه د پیل توپوهونکي په ډېر احتمال حسن ساخیل او عمران میر به اوسي. دوی به پیلیزه توپوهنه کوي. د لوبې آغاز او پیل به له دوی څخه کیږي. سهارنۍ لوبه هم خورا خوندوره وه. د بست او بند امیر لوبډلو ترمنځ چې سوپر آور ته کیسه لاړه او په سوپر آور کې د بست لوبډلې وکولی شو چې له یو ډېرې په زړه پورې مقابلې وروسته سیاله بندي امیر لوبډله له ماتې سره مخامخ کړي. هغه لوبډله چې له دې وړاندې په پرله پسې دوو لومړنیو لوبو کې بریا ترلاسه کړې وه او له دغې بریا سره د بست لوبډلې لوبې یا ګټې هم دوه شوې. دوه پرله پسې لوبې وګټلې. مس عینک لوبډلې چې یوه لوبه یې ترسره کړې ده او هغه یې ګټلې ده. نن په دوهمه لوبه کې دوی له سپینغر سره مخامخ کیږي او سپینغر لوبډلې بیا تیرې دوه سیالۍ بایللې دي او نن ورځ یو موقع ده د بیرته راګرځېدو لپاره دغې لوبډلې دغه دوه لوبغاړي یما عرب او محمد نبی ساخیل د افغانستان د لومړي نسل او دوم نسل چې یادولی شو دوه مثالونه یا نمونې. محمد نبی ساخیل د افغانستان ملي لوبډلې یو له پخوانیو او هغه لومړنیو لوبغاړو څخه دی او یما عرب چې ښکاره شو له محمد نبی ساخیل سره هغه بیا د ځوانانو له منځه یو نمونه او مثال دا ښیي چې د افغانستان کرکټ یوه ډېره ځلانده او روښانه آینده لري او دغه روان جریان همداسې مخ په بره په ډېر ښه لوري روان دی. یو بل مهم او د پام وړ ټکی چې ورڅخه یادونه کولی شو، تاسو پوهیږئ نن ورځ به محمد نبی ساخیل د زوی حسن ساخیل په وړاندې لوبه او سیالي ترسره کوي. دا هم ډېر د پام وړ ټکی دی په روانه لوبه کې او د ځوانو او پخوانیو لوبغاړو ترمنځ دغه ترکیب د لوبډلو یقینا ډېر په زړه پورې دی. د تجربو د انتقال لپاره یو ډېر ښه او بهترین فرصت او موقع برابره شوې ده. څومره ښه ننداره په کابل کرکټ لوبغالي کې د شپږیزه لیګ هره لوبه د ډېرو زیاتو تماشچیانو او د کرکټ د علاقمندانو له لوري په شور او ولولو سره بدرګه کیږي. هغه شیبې چې لوبه پیلیږي دغه څیره نوید زدران ښکاري که څه هم هلته په ګرافیک کې نوم څه ناسم لیکل شوی خو نوید زدران هم په دې وروستیو کې یو ډېر د پام وړ نوم دی په چټکو بالرانو کې. لومړی بال او لومړی څلوریزه پیل د سپینغر لوبډلې په څلوریزې سره پنچ او نتیجه یې هم د څلورو منډو ترلاسه کېدل. د بال له سرعت څخه استفاده او څلور منډې څومره په زړه پورې لوبېدنه ده. حسني ساخیل د لوبې پیل په څلوریزې سره وکړو. پوینټ په ساحه کې بیکور پوینټ ساحه کې څلوریزه ترلاسه کیږي. چټک توپ اچوونکی نوید زدران چمتو دی. واو څه عالي راستنېدنه په جذبې سره توپ اچونه په چټکتیا سره توپ اچونه. نوید زدران
په تیرو لیستې سیالیو چې کندوز کې ترسره شوې تر ټولو ډېرې ویکټې ترلاسه کړې وې. واو څه بهترینه بال. شاکر ډېرو نقاطو ته تم شو. یو دا چې رحمان الله ګربز او محمد نبي عیساخیل له خپلو لوبډلو سره یو ځای شوي دي. محمد نبي عیساخیل د حسن عیساخیل په وړاندې لوبه ترسره کوي او په ټوله کې یو ډېره ښه ننداره ده. دا ځل بیا هم د شاټ ټچ او توپ د پوینټ باونډري په لوري باندې څلوریزه د کورفاینډ ساحه کې 4 منډې ترلاسه کیږي د حسن عیساخیل له لوري او دا په روان اوور کې دوهمه څلوریزه ده. زړور ښکاري حسن عیساخیل. ریپلی کې ښکاري بال څه په آف سټمپ باندې و. هغه د وجود موازنه چې وه هغه یو څه ګډه وډه شوې وه ځکه دا یو څه شاته تللی و. خو په ټوله کې نتیجه د سپینغر لپاره ډېره عالي او په زړه پورې ده چې 2 څلوریزې په دغه اوور کې ترلاسه کیږي. لا هم د دغه اوور نیمایي ده. بالکل د نوید زدران توپ اچونه د ستاینې وړ ده خو بل اړخ ته عیساخیل نن یو څه کول غواړي. بیا هم شاټ او بالکل توپ د باونډرۍ څخه د باندې بهترینه توپ وهنه. حسن نن څه بل ډول ښکاري یو څه کول غواړي نن ځکه دغه لوبه ډېره مهمه ده. دا به زما په اند د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل وي چې پلار او زوی د کرکټ په ډګر کې د یو بل په وړاندې مخامخ کیږي سره په ډګر کې. خو تر دا مهاله توپ وهنې ته لا نه ده راغلی نبي. یقینا ډېره په زړه پورې ننداره ده. په شپږیزه لیګ کې لومړی ځل د داسې یوې صحنې لیدونکي او شاهدان یو. حسن عیساخیل ښکاري داسې چې آف سایډ باندې ډېر زیات غښتلی دی. د دغه لومړني بال نه لوبول ډېر په زړه پورې و او خورا ډاډه ښکاري. د بال د سرعت تغییر دی دا ډېر ښه سوچ دی او دلته د رن آوټ لپاره هم یو کوشش ترسره کیږي خو هلته په بیکف کې ابراهیم زدرانو په وخت سره بال ترلاسه کوي. ستونزه نشته. د بهیر شاه محبوب په حیرانونکې توګه بهیر شاه محبوب په اوپننګ کې نن ګورو چې له حسن عیساخیل سره به ملګری اوسي ملګرتیا به کوي. نور کله عمران میر او حسن د پیلیز جوړې په توګه راوړاندې کېدل او نن موږ هیله لرله چې رحمان الله ګربز به اوپننګ کې اوسي خو هغه د لوبډل مشر په توګه ځان شاته ساتلی دی. لومړی اوور پای ته رسېدلی دی. 12 ته منډې رسېدلي دي او دا هم هغه 11 کسیز نوملړ د دواړو لوبډلو رحمان الله ګرباز سمیع الله شنواری بهیر شاه محبوب اعلی نور ناصري اکرام علي خیل طارق ستانکزی ظاهر خان بلال سمیع فریدون داودزی حسن عیساخیل او اسمت علم د سپینغر لوبډلې 11 کسیز نوملړ دی او تاسو د میس-ای-اینک اتلانو له نوملړ څخه یادونه وکړئ شاکر. بالکل افسر زازای نوید عبید وفی الله ترخیر رحمان الله زدران ابراهیم زدران محمد نبی چې لومړۍ لوبه ترسره کوي عبدالرحمن ضیا اکبر نوید زدران یاما عرب او وحید. د دوی فرست بالینګ ډېر غښتلی دی. عبدالرحمن دی دوی سره یاما عرب دی نوید زدران دی. یقینا ډېره ښه توپ اچونه برابره شوې ده دغې لوبډلې لپاره او سلو بالینګ کې هم دوی سره د ضیا اکبر نوم یادولی شو چې اوس هم د یو فنګر سپینر په توګه راغلی دی. 2 ویکټې ترلاسه کړي دي. له اکیډمي اړخ څخه بالکل توپ د شارټ فاین لیګ په لوري باندې یوه چټکه منډه سټرایک روټیټ کوي او بیرته بیا هم حسن عیساخیل راځي په سټرایک باندې او به ګورو چې د ضیا په وړاندې ضیا یو ځیرک هوښیار لوبغاړی ده په اساني سره منډې نه ورکوي. وکټ ټو وکټ که چیرې حسن له سیده بیټ سره توپ وهنه ترسره کوي کراس نه راځي نو هرومرو به د شاټونه د شاټونو ننداره وکړو. خو بل اړخ ته ضیا یو ډېر بخیل ورته ویلی شو په منډو ورکولو کې چې دومره په اساني باندې منډې نه ورکوي. بالکل
یوه منډه ترلاسه کیږي. فکر کوئ نن ورځ به محمد نبي اساخیل له حسن اساخیل سره مشورې شریکې کړي وي چې زموږ په وړاندې تاسو څنګه ولوبېږئ؟ ډېره حیرانونکې ده شاکر. بالکل داسې که وګورو نو دا هغه د کرکټ د هسټري یا تاریخ زما پان چې تر دا مهاله به د پلار او زوی تر مابین دغسې یو ننداره نه وي وړاندې سوې، خو که وختي راسي دا به د کرکټ د مینوالو لپاره هم یو ښه ننداره وي، دا به هسټري هم وي، یو تاریخ به سي د کرکټ په لوبې لپاره چې پلار او زوی، پلار بال ورته کوي، زوی شپږیزې او څلوریزې وي، دا به یو ډېره جالبه ننداره وي. یو بل خلاف لوبېدل شاید په خپل ذات کې نه اوسي، خو په یو شمېر لیګونو کې چې ډېر مطرح نه دي، او د سره 4 منډې ترلاسه کیږي. بال سویپ شوی دی سکویر لیګ اړخ ته، او څلوریزه د حسن اساخیل لوري د بیا هم د بال سرعت او چټکتیا څخه استفاده وشوه، یو څه په تیزۍ سره دغه بال ضیا اکبر ترسره کړی و. نو ځینو ځایونو کې هرومرو د یو بل په وړاندې لوبېدلي دي، خو په دغسې یو سټیج باندې او بیا د یو بل مخالف لوبېدل په خپل ډول کې نوي څه دي. طبعا د لیدونکو کرکټ علاقمندانو لپاره به هم دغه ننداره په زړه پورې وي. بیا هم په دفاعي توګه د منډې کمه بیړه نه لري. بالکل، خو دغه کم سټیج چې ده یا د شپږیزې کرکټ لیګ چې ده دا د افغانستان ستر لیګ ده، ویاړلی لیګ ده. د دغه لیګ څخه افغانستان ډېر ځلانده ستوري نړۍ ته ورکړي دي، د کرکټ نړۍ ته ورکړي، نه یوازې چې افغان ملي لوبډلې ته ورکړي دي. دا ځل بیا هم په دفاعي توګه بهترین توپ دلته د منډې هڅه، میس انډرسټینډینګ، ګورو حسن خپله وکټ په خپله د لاسه ورکوي، نه غواړي نان سټرایکر چې ورسي منډه ترلاسه کړي. دا حسن انینګز ته د پای ټکی. اوهو حسن ستره غلطي کوي په دغسې حالاتو کې. یوه هیله وه، یو سوچ و چې باید مونږ ووینو چې حسن اساخیل محمد نبي ته مخامخ کیږي، اما ناسم پوهاوی دلته باعث کیږي، ناسم پوهاوی دلته باعث کیږي. زه بیا هم دا خبره کوم شاکر چې دلته کال د سټرایکر دی، او کله هم چې سټرایکر په دغه مرحله کې کال کوي، نان سټرایکر باید چې ځان ورسوي، ځکه دغه ساحه د ډګر ساتنې دا د سټرایکر د سترګو لاندې او هغه پوهیږي چې څه کول پکار دي. بالکل نان سټرایکر ځای په ځای باندې ولاړو، هیڅ د خوځېدا څه نه لیدل کېدل. که چېرته بیا هم بهر له وختي وتلی وی نو دغسې ستونزه به نه وه، خو هغه څوک چې نندارچیان د ده په تمه باندې، د دوی ټول د ده په تمه باندې دي. رحمان الله ګربز 360 د افغانستان هغه توپوهونکی چې نه یوازې په کور دننه د نړۍ په هر لیګ کې د افغانستان نوم ځلانده او روښانه کړی ده، په خپل استعداد باندې، په خپله وړتیا باندې. وبګورو چې د سپینغر په لوبډله کې له تیرو 2 ماتو وروسته د ګربز راتګ ځینې داسې خلک وي چې ګونګو خولو ته ژبې ورکوي، او ځینې داسې پلیران چې په د ده په راتګ سره ټیم ته مورال ورکوي. که نن چیرې سپینغر لوبه ګټي نو دا به داسې معلومیږي چې د ګربز راتګ څومره اغېز کړی ده. بالکل له یوې خوا که د حسن اساخیل اوټېدل د سپینغر لوبډلې مینوال لپاره یو ښه خبر نه دی، بل اړخ ته د رحمان الله ګربز په دغه وخت کې راتګ یقینا د دوی د شور سبب وګرځېده. په لوبغالي کې یو شور و، یو هیجان او یو غږ د رحمان الله ګربز لپاره. د یوه لومړي بال ته مخامخ کیږي او ضیاء الرحمن اکبر چپ لاسه فنګر سپینر ښه ځای کې توپ اچونه او یوه منډه په اسانۍ سره ترلاسه شوه. دوه اورونه بشپړ شوي، 21 منډې او یوه ویکټ. په بالینګ کې تغییر تبدیل د لوبډل مشر که وګورو، یاما عرب ده پویلین لوري څخه د توپ اچونې لپاره راغلی ده. تر دې وړاندې نوید زدران توپ اچونه ترسره کوله، خو دا ځل یاما راځي. یاما هم د کورني کرکټ د افغانستان د
ملي 19 کلنو کې کوم ځای کې چې موقع ورکول سوی ده فرصت ورته پیدا سوی ده ښه توپ اچونه یې کړې ده خپل استعداد خپل هغه وړتیاوې له تخنیکي او تکتیکي پلوه ډېر په زړه پورې توپ اچونه ترسره کوي 2 قدمه ډاون د وکټ راځي او په وروستۍ شیبو کې په دفاعي توګه د منډې کمه موقع نسته ورته رحمان الله ګربز ځوان یما هر وخت هم چې موږ دی ګورو د دغه ځانګړنه دا ده چې ډېر په زړورتیا سره بالینګ کوي چټکتیا یې په خپل ځای خو هغه د ده زړورتیا او جذبه ډېره مهمه ده هر وخت په جذبه کې ښکاري او داسې غواړي چې ډېر ډاډه واوسي او خطر نه احساسوي او دغه څه دي چې دته یې د ځوانو تیزو توپ اچوونکو ترمنځ یو ځانګړی ځای ورکړی دی یما بیا هم ښه ځای کې بال ترسره کیږي او ګرباز دی چې په دفاع باندې مجبور شو او د منډې چانس نشته ریپلی ګورو یما عرب واقعا چې په ښه توګه باندې بالکل وکټ ټو وکټو بال سیده و په وکټو باندې سټمپ ټو سټمپ دفاعي توګه یې لوبوي رحمان الله ګربز نن لومړۍ لوبه ده د کابل بازانو د لوبډلې په لوبډل مشرۍ کې د شپږیزې اتلولي هم ګټلې ده وبګورو چې رحمان الله ګربز شتون د ده راتګ د سپینغر پړانګانو په لوبډله باندې څومره مثبت اغېز کوي واقعا به یې کوي ځکه چې داسې یو لوبغاړی چې هغه د نړیوال لیګونو کې ډېر ښه لوبېدلی ده ډېر ښې لوبې لري دا ځل بیا هم توپ په آن سایډ باندې ډګر ساتنه په لومړۍ هڅه کې خو بریالی نه سو دلته 2 منډې نوې دوبایدو چې په میدان کې ډګر ساتنه ترسره کړه د یو ډېر ښه او چټک فیلډر دی د ترڅنګ بریدګر توپوهونکی دی هم ډېر زړور دی او معمولا دغو سیالیو کې هم د میس-E-AINAK لوبډلې لپاره هغه د پیل توپوهونکی دی یا د پیل توپوهنه ترسره کوي یما عرب خپلو لومړنیو بالونو کې ډېر ښه ډېر ډاډه او ډېر زړور ښکاري ډېر ښه ځای کې یو ښه چینل کې بال ترسره کوي د ده بال نه معمولا این سوینګ راځي او بل اړخ ته رحمان الله ګربز چې د ده په وړاندې دی او ځان لپاره روم جوړولو غوښتل بال ځي د سکوایر لیګ اړخ ته او هلته فیلډر شته 2 منډې نورې هم ترلاسه شوې رحمان الله ګربز چې نن لومړۍ لوبه د شاکر هغه به یو څه وخت تېرول غواړي تر څو مطالعه کړي ویشتنځای چې مثلا د لپاره بال څنګه راځي څه ډول پلان سره مخکې تګ پکار دی او هغې نه وروسته هغه کولی شي خپله لوبه تیزه کړي او خپله لوبډله یو ښه ځای ته ورسوي بالکل د رحمان الله ګربز شتون ډیر زیات اړین ده د لوبډلې لپاره د ده دپاره ځکه خو رحمان الله ګربز یو داسې لوبغاړی ده هغه که تجارتي لیګونه یي که د افغانستان سیریزونه یي لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې خپل ځان ښکاره کوي ارومرو یو څه کوي دلته یو چټکه منډه بهترینه ډګر ساتنه څومره چې چټکتیا وه د توپوهونکي په همغه صورت باندې ښه ډګر ساتنه هم ترسره کیږي او په همدغه اندازه رحمان الله ګربز هم کریز ته په رسېدو کې چټک و او دا یو مثال کیدی شي د ځوانو لوبغاړو لپاره چې څنګه دوی په تیزۍ سره کریز ته ځان ورسوي څومره خطر اخیستل پکار دي او دغه څه دلته لیدل کیږي ګورو له دغه خطر څخه دی خوندي دی او که یا واو مثال کیدی شي د ځوانانو لپاره د نورو ځوانانو لپاره په دغه لیګ کې میچورټي سینیریټي هغه تجربه دا د دې ښکارندویي کوي چې په دغسې وختونو کې که چیرې توپوهونکی دا یې وایي ډېری لوبغاړي تاسې لیدلي دي په دغه وخت کې لټ کېږي دی ډېر ریلیکس وي خو کله چې ته ډای وایې ته چې زحمت باسې او د خپل ځان باندې زحمت راولې ارومرو به ته د رن آوټ خطر هم له ځان څخه دوری کوې ستاسو پام مو ډېر زیات په فاصله کې و یقینا چې ډېره زیاته فاصله وه او د ده راتګ او کریز ته رسېدل ډېر په زړه پورې و یو بهترینه ایتلیټ او ورسره یو ښه وکټ ساتونکی دا چې ده د فوټبال ګولکیپري هم کړې د ګولکیپر پاته سوی ده دا هغه څه دي چې دی په ډایو کې تر ډېرو بهترینه ده او د هر سینیره لوبغاړی که تاسې کتلي کله چې دغسې یو موقع راځي دوی ارومرو ډایو وایي دغه ډایو د ده د دې سبب ګرځي چې هغه رن آوټ ژغورلی سي دلته یو څه ښکاري د لوبڅار پریکړې ته به په تمه اوسو چې آیا بیټ په هوا دی او که یا او دې سره
رحمان الله ګرباز له هڅې سره سره د هڅې باوجود خپله وکټ په رن آوټ سره له لاسه ورکوي او دا دوهم لوبغاړی دی چې د سپین غر لپاره رن آوټ شو. بالکل بیټ په هوا کې و، د په خط باندې که چیرې لګیږي په کریز کې دننه بیټ لګیږي بیا ستونزه نه وي، خو دلته بیټ چې و رسېدلی و اما بیټ د خط څخه پورته و داسې ښکاره کېده. نو د خپله هڅه کړې ده دغسې آوټ کېدل پروا نه لري د یو بیټسمین لپاره، ځکه د خپله تر وروستۍ شیبو هڅه کوله، خو ډګر ساتنه ډېره کلاس. دغسې ډګر ساتنه ډېری وخت موږ د جان ټیروز لیدلې ده په پوینټ پوزیشن باندې، کله چې به هم دغسې توپونه د ډایرکټ په وکټو باندې ویشتل. رحمان الله زدران چې دغه هڅه یې ترسره کړه یقینا ډېره په زړه پورې هڅه، او رحمان الله زدران هم د ځوانو ډګر ساتونکو ترمنځ یو ډېر ځانګړی نوم دی. معمولا دا په پوینټ کې ښکاري او دغه رن آوټ ډېر جالب، ډېر په زړه پورې، او شاید تر دې مهاله په د تېرو سیالیو کې دغسې یو په زړه پورې هڅه د رن آوټ لپاره نه وي شوې. خو بیا هم وایو چې رحمان الله ګربز چې څومره ښه کوشش وکړو کریز ته د رسېدو لپاره ډېر په زړه پورې و، خو کله چې د دویم انګل نه کتل کېږي هغه بیډ یو څه په هوا و او دغه څه سبب شول چې رحمان الله ګربز خپله وکټ له لاسه ورکړي. که وګورو داسې لوبغاړي واقعا هم چې د لوبډلې لپاره د ده آوټ کېدل مورال باندې څه نه څه اثر کوي، بیا هم په آن سایډ باندې یوازې د یوې منډې لپاره اکرام علي خیل راغلی ده، د بهیر شاه سره به ملګرتیا کوي. وبه ګورو چې بهیر شاه نن څه کول غواړي، نن د خپلې لوبډلې لپاره خو د ده شتون اړین هم ده، ځکه چې تر دا مهاله 3 اووره ترسره سوي دي. که پاور پلی لوبوي نو په پاور پلی کې دوی باید منډې ترلاسه کړي. حسن اساخیل په 14 منډو رن آوټ او باید همدغسې بهیر شاه ناټ آوټ 2 منډې، رحمان الله ګربز د رحمان الله زدران له لوري رن آوټ. د دې څه دا څرګندېږي چې کلاس فیلډینګ، ډېر اعلی فیلډینګ، ډګر ساتنه که نه وګورو ډېره په زړه پورې ده. رښتیا هم او دا درېیمه لوبه ده پرله پسې چې موږ ګورو سپین غر لوبډلې هغه پیل ښه نه وي، دوی خپل هغه لومړني توپ وهونکي ډېر ژر له لاسه ورکړي او لا هم داسې ښکاري چې دغه لوبډله یو ډول متزلزل حالت کې ده او تر اوسه هغه کمبینیشن سم نه دی برابر شوی. نو که چیرې پیل ښه اوسي طبعا منځنۍ برخې او لو اډر کې هم ښه توپ وهنه کېږي، خو که پیل خراب وي بیرته راستنېدل به بیا وخت اخلي. دا ځل بهیر بیا هم یو ډول 109 کال و خو دواړه ورسېدل او یوه بله منډه ترلاسه شوه. د 22 منډې 2 وکټې واقعا هم چې که د پاور پلی هغه دا مهال د دوی منډې وګورو خو وکټ یې ډېرې زر ورکړي او ډېرې مهمې وکټې. ډګر ساتنه هغه ډپارټمنټ ته یا هغه څانګه ده په کرکټ کې چې ته د لوبې هر ډول سخت حالات د خپل ځان په ګټه تمامولی سي. همدا ډګر ساتنه ده چې د حسن او رحمان په څیر باندې مهم توپ وهونکي ته آوټ وي، هغه هم رن آوټ. تر دا مهاله توپ اچوونکو هغه څه نه دي کړي چې ورته پکار و، اما ډګر ساتونکو د دوی سره همکاري او همغږي کړې ده. دغه هم همغږي ده چې د دوی لوبډله دا مهال د سپین غر پړانګان په خپل تر پریشر لاندې دلته نو بیا هم کټ توپ دا کور باونډري په لوري باندې او هیڅ یو ډګر ساتونکی ونه توانېد. 4 منډې ښه سوچ و او دغه څلوریزه د بهیر شاه محبوب له لوري بیک پټ لوبېدو سره ترلاسه شوه. ځان لپاره ځای پیدا کړ، یو څه بال چې بهر ته ګزار شوی او ترسره شوی و، څومره ښه ګټه ترلاسه شوه د بهیر شاه محبوب له لوري. البته اکرام علي خیل له لوري په بښنې موږ وړاندې د بهیر نوم اخیسته، خو دغه چاره د اکرام علي خیل له لوري ترسره شوه. دوی دواړه د چپلاسي او خلاصي توپونکي په توګه د لوبډلې د منځنۍ برخې حصه دي، خو نن بهیر وړاندې راغلی و اوپنینګ ته. دې نه پس سمیع الله شنواری او همدارنګه الا نور ناصري د دوی د بیټینګ په ترکیب کې شته، خو په ټوله کې پیل ډېر ښه نه و. یو بله منډه هم په اسانۍ سره واخیستل شوه. لانګن ته د بال له لوبېدو وروسته د مس-E-AINAK لوبډلې د تیز بالینګ ترڅنګ چې ورسره عبدالرحمن، نوید زدران، یما عرب شتون لري، د وحید زدران او ضیاء الرحمن اکبر شتون هم ډېر په زړه پورې دی.
بهیر شاه او اکرام علي خیل تر مابین بهیر شاه په سټرایک باندې ده وحید زدران په وړاندې او دلته نو کیچ آوټ بالکل دلته بهیر شاه ته هیڅ موقع نه ورکوي له دې سره د پاڼۍ ته د پای ټکج دی بهیر شاه غوښتل چې پاته سي د شا ټاڅا دریم زیان مهمه وکټ د سپینغر پړانګانو دا مهال اتلان بالکل اتلان ښکاري په لوبغالي کې په ډګر ساتنه کې په توپ اچونه کې د سپینغر پړانګانې هیڅ مخنیوی نشي کولی له دوو رن آوټ پاس دلته وحید زدران فینګر سپینر د ویکټ په ترلاسه کېدو بریالی کیږي بهیر شاه محبوب چې له دې وړاندې ورسره حسن ساخیل په رن آوټ سره خپله ویکټ له لاسه ورکړې وه دا ځل خپله ویکټ هم په آوټ سایډ ایج کېدو سره له لاسه ورکوي ښه سوچ سره دغه ځوان فینګر سپینر وحید زدران هم له خورا ډېرو مهارتونو څخه برخمن بولر دی او خپله اغېزمنتیا او موثریت ښیي کله چې رن آوټ کیږي د حسن آوټ کېدا که وګورو وروسته د رحمان الله بهیر شاه چې سینیره لوبغاړی ده با تجربه لوبغاړی ده په ویشتن ځای باندې د ده پاته کېدل اړین وو ضروري وو خو داسې یو غیر ضروري شاټ ترسره کول وکټ ورکول د بهیر شاه لپاره او په کمنټري بوکس کې هم تغییر دیویندر کمار او بسینګا روشن Another boundary. He's a fine player. Couple of wickets in form of run out. It's important to stabilize the things in the middle. Fine leg up in the circle. Beautifully bowled. Just going past the outside edge. Not bouncing as much. But going across that angle created. Shpageeza. The ex-full Shpageeza powered by Etisalat. The Shpageeza Cricket League. We're now having some really interesting games. See the approach with wickets down. The batters are looking to settle in a little bit and maybe then look at taking them on. Tigers. Third on the boundary, man at backward point inside the circle. Nicely clipped through the onside. Once a run sent back, rightly so. 2 run-outs already in this innings, including the wicket of Rahmanullah Gurbaz. Well home. Beautifully bowled, little bit of extra bounce.
change of angle going from round the wicket. Cross seam delivery. A young player, he's found the areas to operate with. MIS-E-AINAK Nights will be very, very pleased with where they are. 36 for 3. They managed to get amongst the wickets, run-outs. Pretty unfortunate. Ramnullah Gurbaz back in the side being run out. That must be a very big disappointment for this large crowd here, Devinder. They would have come here to watch the explosive batting. That's the end of the over. Wahidullah has been bowling well in the mould of Mujib. Gets the edge, it's coming fine. Will trickle into the boundary for 4. Alanur opening his account. That ball sliced off an outside edge. Yeah, Wahid looks an interesting prospect to me. Has a very similar action to Mujib, just that if you look at his non-bowling arm, he doesn't seem to finish or swing it back as he delivers. That's the only thing in terms of that action. Just a little bit that time. And driven away for 4 more. Over-pitched. Looking for some control there. He's pitching it up, driven nicely down the ground. He's a fine player, performing admirably well in under-19 cricket. Now showcasing his range of strokes. Half volley, driven handsomely. Yeah, SPEENGHAR Tigers, they need something special here. They've lost too many in such a short time. Still the power play. This time a dot. They've been struggling this season, Tigers, the defending champions. Reinforcement in form of Rahmanullah Gurbaz. Good delivery, attacking the stumps, not giving any width to the batsman to work with. Yeah, the power plays are very important. You can't afford to lose too many in the power plays. Not in control. Should be taken eventually. Ibrahim Sadran just made it look very, very easy because he got underneath it, settled quite well, and a simple catch. Nicely bowled from Wahidullah. He's got this habit of taking wickets in the power play overs. So celebration for MIS-E-AINAK Nights. Another look. He has so much mystery about his bowling. He mixes it up, and a simple catch to the captain. Alanur out for 8. I'm afraid SPEENGHAR Tigers are 44 for 4. .44 for 4, not looking good. SPEENGHAR Tigers. Would want some runs on the board, but at the moment they are in a spot of bother because MIS-E-AINAK Nights have been brilliant. Nicely bowled, operating from round the wicket. That marks the end of the over, a successful over for Wahidullah.
6 overs gone, 44 for 4. The power play is done and dusted, Devinder. It's a very good power play for MIS-E-AINAK Nights because they've got 3 wickets and they've pushed the SPEENGHAR Tigers back. 44 for 3, he's 44 for 4. He's not looking good at all if you're supporting the batting side. And there is a lot of support for the team SPEENGHAR Tigers over the years. People come from Jalalabad to watch them play here at the Kabul Cricket Stadium. Abdul Rahman into the attack. Yeah, just rushed him a little bit. He's skiddy, looks a bit skiddy, comes on to the bat. The run rate little over 7. The problem as far as SPEENGHAR Tigers are that they have lost 4 wickets and that's a high percentage and not even halfway in their innings. And 2 of them, the top order batters, out in form of run out, including the wicket of Rahmanullah Gurbaz. Point on the boundary, 3rd on the boundary as well. He's quite sharp, isn't he? Abdul Rahman, he can bend his back, he can get a fair bit of pace and bounce. He bowls around 145. There you are, that's confirmation that he's quick. And straight away you could see that the batters weren't able to get him away, short and into the body. He has been in and out of the team, national team. Beautifully bowled. Done for pace, I think. Feet didn't move. Went past the outside edge. Well, the crowd here, they had a magnificent first game. Very nearly a second super over. Very nearly, I say, the game won on of the last ball. .45 for 4 into the 7th over. Short ball pulled away into the gap. Should be cut up. Is cut up. See, we haven't still seen the ball turn and bounce. Yesterday there was a lot of spin, there was a lot of turn and bounce, but today things have been very different. Congratulations and well done to the curator, who's done a very good job, and that was always a concern, but I think he's addressed it. Short lifting delivery. Should be signaled as a wide. Is signaled as a wide. Nasir Arab, who maintains the pitches here, hails from Jalalabad. So he spent a lot of time in Jalalabad where the temperature is around 50 degrees centigrade. He knows how to maintain the moisture content and how to prepare the pitches in hot and humid conditions. I'm just wondering, yes, that's the height. He's given the no ball on the height. Yeah, and then he also signaled that that's one for the over. Let's see. Yes, it's a wide. He was looking to get off the ground, still couldn't reach it. He is quick, isn't he? He is pacey. Fine leg is coming up in the circle. Deep mid-wicket on the boundary now. Don't think short balls will be on offer. Yep, that will be the length. With your fielders in those positions, you'll be wanting to ensure that your lines and lengths are right. X-Full Energy Supercola presents SCL2024, 9th edition of the tournament. Total of 5 teams participating.
defending champions in action. Tell me, Devendra, how many of these tournaments have you commentated on? You said the 9th. How many have you done in this Shpageeza Cricket League? 5, including this. $49 for 4, 7, or rather 54 for after 7 overs. Mohammad Nabi into the action, playing his first match this season. He squeezes the ball into the offside for a single. Well, wasn't it amazing that SPEENGHAR Tigers had Mohammad Nabi's son playing as an opener? That should be a very rare occasion that the father and son are playing in the same game. I'm sure it would have happened in lower levels of cricket, but I don't think at this level and above it has ever happened. I remember when they played for the first time at this ground, he was hit for 4 and 6, Nabi. First 2 deliveries. By the son? Yes. So did he get his revenge back? Did he dismiss him? No, he didn't get the opportunity to get him out. That must be father's love. No, he was very competitive, Nabi. Yeah, he's a clever operator. Tons and tons of years of experience. Just knows exactly how to bowl, loves bowling to left-handers, slides into the left-hander, finds the outside edge of the right-handers, doesn't really turn much, but with that square arm or the lower arm, he can be very, very subtle. Yeah, plenty of variations, and he knows when to employ them. The whole history of Afghanistan cricket can be seen in the performances of Mohammad Nabi from the beginning. I remember him in the early days. He was part of those early Afghan sides. That swung away on the leg side. That's a welcome boundary. Tariq Senkjai spends a lot of time in England playing league cricket. Excellent player against the spin bowlers, getting the length to work with, and he's found the gap to perfection. Nicely tucked. We'll settle for a single. 8 coming from Nabi over. 58 for 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ډېر ښه راغلاست یو ځل بیا هم اته اور وروسته 58 منډې د څلورو لوبغاړو په زیان باندې مشکلاتو کې د بیا هم د سپینغر لوبډله ټاپ آرډر بیا هم ناکامه دی نن سر کې حسن ساحل د رن آوټ په صورت کې خپل وکټ له لاسه ورکړه بیا سوپر سټار رحمان الله ګوربز او له هغه وروسته الله نور او ورسره څنګ کې داسې کوم لوبغاړي تر اوسه نه دي توانیدلي چې یوه ښه ملګرتیا ترسره کړي چون طارق او
اکرام علي خیل په دغه لټه کې دي. عبدالرحمن رحماني راغلی د ACB اینډ نه. ډېره په زړه پورې ډګر ساتنه. که فیلډینګ ته وګورو د MIS-E-AINAK لوبډلې اکرام لپاره میډ وکټ ډیپ سکویر لیګ لانګ آن همداراز پوینټ او تھرډ مین بهر ساتل شي. اما د لانګ آف فیلډر دننه په سرکل کې دی. په خپله لوبډل مشر محمد نبي عیسی خیل په کور کې. سپینغر لوبډله تر دې دمه پورې په تیرو 2 سیالیو کې بریا نه ده خپله کړې، خو MIS-E-AINAK او بندي امیر پرله پسې ډول باندې ډېر ښه ځلیږي. ډېر په زړه پورې توپ. ملت ښه راغلی. ډیره زیاته مننه. او د سپین غر لوبډلې هغه ستونزه هغه مشکل چې لا هم دوام لري، درېیمه سیالي ده بیټینګ آرډر. نننۍ سیالۍ کې رحمان الله ګربز که څه هم لومړۍ سیالي وه او هغه ډول پیل نه دی. ټاپ آرډر د پیل توپ وهونکو یې بیا وکټ له لاسه ورکړي. اوس اکرام علي خیل او طارق ستانکزي ته یوه ملګرتیا پکار ده، یوه غټه ملګرتیا. دواړه چپلاسې دي، د دې وړتیا هم لري او کولی شي تر څو وشي کولی یو مناسب هدف ورکړي. خاموشه پیل دی. بیا هم دوه چپلاسي توپ وهونکي په کریز باندې دي. غټ شاټ آسا فیلډر شته، یو قدم وړاندې او بله منډه نه غواړي طارق ستانکزي. چون د جوړېدو موقع و. اکرام غوښتل چې باید بله منډه هم ترسره شي. خو دغه ټیکټیک د وحید زدران د کیچ نیولو نوموړي پرېښود تر څو بال ځمکې سره ولګېږي. که نه نو نیولی شو، څومره ښه ځای کې و، کولی شو دغه کیچ یې ترلاسه کړی وي او دلته یوه بله وکټ ترلاسه کړی وي. زه فکر کومه لمر سترګه مخامخ و، هغه ډېر زړور رانغی. آوټ سایډ ایچ و. ابراهیم زدران رحماني ته ورځي، خپل هغه مشوره او ایکسپیرینس ور شیر کوي. ابراهیم هم البته عبدالرحمن هم که وګورو د افغانستان لپاره د پاکستان پر وړاندې کستاسیا چې د افتخار احمد وکټ هم ترلاسه کړې وه. په آف سټمپ باندې بال بیا هم مس فیلډینګ له وجې ضیا اکبر نه دی توانېدلی والته په ډیپ کې. دوه ډېرې په زړه پورې منډې، ډېر ښکلی رننګ د دواړو ترمنځ. په کار همدا ده چې باید ملګرتیا جوړه شي، 1-2 باندې فوکس وشي، یو ښه پارټنرشپ جوړ شي. ضرورت دمګړې د لوبډلې هغه غوښتنه همدا ده د سپین غر لوبډلې. که تېر ټورنمنټونو ته وګورو د سپین غر لوبډلې په میډل کې به ستونزه وه، خو دغه ټورنمنټ کې موږ په ټاپ آرډر کې ستونزه ګورو. ملت رښتیا هم که څه هم ټاپ آرډر د دوی ډېر پیاوړی دی. د عمران میر په صورت کې هم دا ډبل د اساني ساحل موږ یادونه کولی شو. دغه د رحمان الله ګربز هم راغی، خو نننۍ سیالۍ کې دوی هغه همغږي نه وه د وکټو ترمنځ منډه، ځکه رن آوټ په صورت کې وکټ یې له لاسه ورکړي. او دا هغه څه و چې دوی اوس په میډل کې منځنۍ برخه کې توپ وهونکو ته اړتیا لري تر څو وشي کولی یو ښه پارتنرشپ ملګرتیا جوړه کړي. خصوصا دغه دواړه توپ وهونکي که هم وګورو، اکرام علي خیل هم ډېر بیزي دی، یو څه لو سټرایک ریټ سره لوبېږي، ډېر ښه بال و. یارکر لین کې پیس سره عبدالرحمن رحماني ایکس بال. شپږیزه کرکټ لیګ اتسالات وړاندې کوونکي ملت سټیل ورسره څنګ کې BMA سټار روغتون زموږ نور سپانسران دي. بیا هم جایزې ترلاسه کوونکی دی محمد نبي عیسی خیل. د توپ اچونې لپاره معرفي کیږي د اکیډمي اینډ نه، ځکه دواړه چپلاسي توپ وهونکي په کریز باندې دي. نو آف سپینر راوستل د ابراهیم زدران ډېره په زړه پورې فیصله. مخکې راځي، صحیح نه دی مډل شوی. فیلډر شته لږ څه لرې، رسیدګي په وخت نه کېږي، اما ډېر په زړه پورې منډې ترسره شوې. وایي که د فالو که تعقیب که طارق ستانکزي که څه هم غوښتل غټ شاټ راولي، خو ډېر هوښیاره دی محمد نبي او وایي نه شو کولی په سمه توګه میډل کې. خوش قسمت او دلته طارق ستانکزي چې خالیګاه کې دغه بال غورځېږي. مخکې له دې چې محمد نبي بال ګزار کړي، طارق مخکې راووتو، نبي پوه شو شاته بال یې وکړ. دا ځل ډېر زبردسته ځي، خو د مړوند په استعمال سره طارق ستانکزي دلته منډه ترلاسه کړه. یو څه چې ډېر په زړه پورې و ملت،
بهیر شاه محبوب نن موږ په ټاپ آرډر کې ولیده چې عموما په میډل آرډر کې لیدل کیږي د رول هم دا دی چې په میډل کې توپونه کې اما نن حسن ساحل سره د اوپننګ لپاره راغلی و آرډر کې دوی یو څه تغییرات راوستل ځکه دوی په تېرو سیالیو کې هم ونشو کولی هغه ډول بیټینګ چې په کارو ترسره کړي نو دلته رحمان الله ګربز که څه هم په نننۍ سیالۍ کې کپتان و لوبډل مشر و خو پیال بیا هم هغه ډول و څه ډول چې په تېرو سیالیو کې ښه نه و او دلته په روانه سیالۍ کې تر دې دمه ښه کرکټ ترسره کړی دی مس عینک لوبډلې دغه پارتنرشپ دغه ملګرتیا بیا د سپین غر لپاره ډیره مهمه ده تر څو وشي کولی د دغه سخت حالات نه لوبډلو بس یو ډېر په زړه پورې بهترینه د دغه ځای نه نشي کټ کولی اکرام علي خیل سپر سٹار محمد نبی ساخیل دا ځلې په چینل کې دننه د هیوادوالو هغه هیله چې خپل نړیوال او ملي ستوري وګوري دا د محمد نبی ساخیل رحمان الله ګربز نور احمد لکنوال همداراز نور ملي ستوري زموږ د ملي لوبډلې هغوی به هم راځي او په دغه سیالۍ کې به برخه اخلي ولسمشر په لوبغالي کې دی او ورسره څنګه مقابل کې رحمان الله ګربز ډېره په زړه پورې سیالۍ ده غټه سیالۍ ده ابراهیم زدران دلته 10 اوره پای ته رسیږي او منډې 4 شپېته دا هم سر کې وګورو حسن ساخیل ښکلی پنچ ډېر په زړه پورې سټارټ او دا هم اپیشلي لوبېدلی و حسن ساخیل ضیا اکبر پر وړاندې ډېر ښکلی سویپ کنټرول کې و د ساخیل او دلته بیک فوټ سره بهیر شاه محبوب چون منډه کېدله که چېرته بهیر شاه سر کې تللی وی هم هغه په خپل ځای کې پاتې شو او دلته بیا رحمان الله ګربز ډېره خطرو شوه رحمان الله زدران له لورې او دا هم وحید زدرانو آوټ سایډ ایج په نتیجه کې کیچ ډالۍ کېږي نوید زدران لاسونو ته او دا هم ورپسې بله وکټه اسانه کیچ په کور کې د ابراهیم زدران لپاره زو د اوبو وقفه ده په لوبغالي کې موږ به هم لنډه دمه وه بیا هم ښه راغللی کابل کرکټ لوبغالي ته 32 ډاټ توپونه فکر باید دلته وشي ملت په شپېتو توپونو کې له نیم نه زیات ډاټ توپونه راغلي یوه دا ستونزه هم ده د سپین غر په توپ وهنه کې تر دې دمه وحید زدران ډېر متاثر کوونکې 2 ډېر مهمې وکټې هم ترلاسه کړي دي طارق ستانکزی اکرام علي خیل 2 هغه نومونه چې کولی شي دغه حالت نه د سپین غر لوبډله راوباسي منظم بالینګ ترسره کړی مس عینک لوبډلې ټولو بالرانو نوید زدران بیرته راځي غواړي چې دلته لومړي اوور کې 12 منډې یو څه قیمتي و دلته اوس یو ډېر ښه وخت دی تر څو وشي کولی بیرته کمبیک وکړي ښه بالینګ ترسره کړي او د دغه پارتنرشپ ماتولو وړتیا لري کولی شي ځکه سټرایکر بالر دی طارق که وګورو ملت
غټ سټرایک ریټ سره توپ وهنه کوي. د موږ په تیر کوشتپه کې ډېرې ښې پاڼې ولیدلې او د په انډر 19 کې هم ډېر ښه ریکارډونه دي. APL کې هم ولوبېده دی، PSL کې هم پاتې شوی که ستاسې خیال یې. رسکي منډه ده او په ډېرې تیزۍ سره ځان رارسوي اکرام علي خیل. طارق بیا هم همغږی ډېر نه و د اکرام سره، خو اکرام غواړي چې باید ډډ توپونه کم راشي، منډې راشي. خو که دا چېرته دغه دواړه ولاړ وي لکه وړاندې هم چې اشاره وکړله، اکرام سټرایک روټیشن سره کوشش کوي چې پاڼه یې وغځوي. طارق که چېرته لوز بال کېږي استفاده ترې کوي نو کولی شي چې یو مناسب او ښه ټوټل د مس-E-AINAK لوبډلې لپاره وټاکي. خو په ټوله کې که وګورو ملت بند امیر لوبډله ورسره څنګ کې بوست لوبډله مس-E-AINAK ډېر ښه ځلېدلي دي. سپین غر تر دې دمه کوم بریا نه لري. لوبډل مشر تاسې وګورئ خپله لانګ آف ته راغی. نوید زدران پری هیټ دی، شاټ په سمه توګه یې نه دی راخیستی، ښه میډل نه کړ او یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي. 88 منډې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. هم 9 بال فری هیټ و. همدا وجه وه چې وژغوره نوید زدران. استفاده ښه ونه شوه، هغه رقم چې په کار وه. چون طارق هم په سټرایک باندې و. شاته بال ایکسټرا بونډ سره د وکټ کیپر افسر خان زازي لاسونو ته ورځي او دلته صابر خان له لوري چانس هم ورکول کېږي نوید زدران ته. په T20 کې یو فاست بولر یو باونسر کولی شي، اما په ون ډے کې یو اوور کې کولی شي 2 توپونه وکړي باونس بولونه. او دلته فکر کوم ریویو هم واغسته بیټر د وایډ بال لپاره. هم د لبڅار دغه فیصله یې چیلنج کړله، پیس سره لوړ ښکاري. ممکن دغه پریکړه بدلون ومومي د لبڅار. خو ډېر یو په زړه پورې کرکټر نوید زدران که وګورو هغه په لانګ فارمټ کې ډېر ښه دی. تېره ورځ چې زموږ کومې خبرې کېدلې هغه ویل چې دا زما لومړۍ شپږیزه د لومړۍ لوبه وه تېره د هغه پرون ډیبیو وه د بالکل ملت. او د په تیر فرست کلاس سیالیو کې هم بیسټ وکټ ټیکر و. په تیر لسټې سیالیو کې چې په کندوز کې وشوي هلته هم دی وکټ ټیکر و. وایډ بال ډېره ښه بیا کتنه د لوبسار له لورې او غوښتنه د اکرام علي خیل له لورې. نو نوید زدران په وروستیو کې که موږ وګورو ډېر ښه ځلېږي، هم په ډومesټک کې هم د افغانستان لپاره په انټرنیشنل کرکټ کې سریلانکا پر وړاندې د سپیل کې ستاسې یادېږي څلور ډېرې مهمې وکټې ترلاسه کړې وې. د تر څنګ د په ډومesټک کیریئر باندې چې موږ لږ څه وړاندې خبرې وکړلې. سیم سره بالینګ کوي، ځانګړنه دا ده چې ان سوینګ یې هم کوي، آوټ سوینګ یې هم کوي، پیس هم ورسره شته دی. آن سایډ کې دغه بال لوبونه یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي. لا هم وخت شته تر څو یو مناسب هدف وټاکل شي، ځکه که وګورو که څه هم خاصه ازګاره ده بیټینګ ته، لا هم بیټینګ سروس معلومیږي. خو سپین غر لوبډلې ته هغه ډبل ګټه نه ده پورته کړې. مس-E-AINAK لوبډله لا پسې پیاوړې کېږي د محمد نبي په راتګ سره. ایکسپیرینس تجربه کاره یو ډېر غټ کرکټر او دلته په زړه پورې ښه فیلډینګ نه دی، ښه لیدنه نه ده او بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره. واو څومره بهترین او په زړه پورې شاټ سلیکشن د مینی ډک شاټ. خامخا به په دغه شاټ باندې مینه راځي. پلیسمنټ ډېر په زړه پورې و. تاسې وګورئ فرنټ فوټ سره یوازې بال بیټ وښودو. چون ډګر ساتونکي هڅه وکړه ما بریالی نه و چې دغه بال ایسار کړي، اما 4 منډې دلته راځي. وحید الله زدران و چې ونه توانېده. ځای دی چې باید خپل هغه مالي ملاتړ کوونکي هم یاد کړو. ټایټل سپانسر د ایکس بول وړاندې کوونکي مالي ملاتړ اتسالات، کو سپانسر BMA، اسوسیټ سپانسر ملت سټیل، همداراز سټار روغتون او اساساً کې افغان ټیلیکام. له دوی نه هم ډېره مننه. ځل مخکې راغی طارق ستانکزی څه چې باید مس-E-AINAK لوبډله یې دلته وکړي هغه باید غوره فیلډینګ وي. وړاندې موږ څو دغه ډول ثانیې ولیدلې چې مس فیلډینګ په کې ترسره شو. لومړۍ لوبه کې هم همدغه ډول بند امیر لوبډلې ونه شو کولی هغه ډول ښه فیلډینګ ترسره کړي.
وړاندې موږ ولیده چې څلوریزه راله مس فیلډینګ په صورت کې نو بالینګ ډېر ښه شوی دی ډسپلین کې بالینګ شوی ډېر منظم او پکار دا ده تر څو فیلډران یې ملاتړ وکړي ډیر زیات غټ تعداد باندې لوبغالي ته مینوال راغلي دي سټینډز کا وګورو د لوبغالي هر اړخ کال ته سیمې وی آی پي ګورو هیوادوالو مینا دلته 11 اوره پای ته رسېدلي دي نوید زدران 2 اوره درویش منډې اکانومي لیکسل وړه ده ضیا اکبر 1 اوور 9 منډې یاما عرب 2 اوره 8 منډې 9 منډې بهترینه توپاچه وحید الله زدران ډېر متاثر کوونکی دی 14 منډې 2 وکټې عبدالرحمن 2 اوره 10 او اور سرسنګ کې محمد نبی ساخیل 2 اوره 11 منډې او بیا هم محمد نبی راځي بیک فوټ سره د طارق ستانکزي د توپ لوبول کې کومه منډه نه ترسره کیږي په تیر افغانستان پرایمري لیګ یا ای پی ایل سیالیو کې محمد نبی ساخیل او طارق ستانکزي په یوه لوبډله کې لوبېدل لوبډل مشر هم محمد نبی ما پان دلته دواړو اکرام علي هیل او ورسره طارق ستانکزي د پکار ده نبي آرام سره ولوبئ کراس راغی دلته ډیپ میډ وکټ کې د فیلډر یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي تاسو وګورئ نبي بال هغه ډبل نه میډل کیږي اسانه نه دی تر څو ریټ کې اسانه نه دی تر څو مطالعه کې ځکه لیجنډ ډېر یو غاټ کرکټر دی د افغانستان په کرکټ کې او دا هم هغه ګټونکی جو سر یې وګاټه دا هغه څه دي چې دا یو ډېره ښه پرمختګ دی او د ایکسبول له لوري دا یو ښه نوښت دی چې دوی کوي دلته د مینوال لپاره ډالۍ ایکسبول انرجي سکل او د هغې وروسته د ډالۍ راوتل د ډالۍ ګټل دا به لوبغالي کې مینوال لا پسې زیات کړي بالکل میډل نه کټ ته تلل زما پان باندې لږ څه ستونزمنه به اکرام لپاره بیټ سوی بولډ به بیټ سوی لیګ بیفور یا د ایل بی ډبلیو سوځېدو امکان به او بیا د محمد نبی ساخیل پر وړاندې طارق کوګو دا یو بیا داسې کرکټر دی چې د سره سلاک شته سویپ شته واړه واړه سویپونه هم لري دی د سپینرانو پر وړاندې مالي د ډېر ښه لوبېږي خو دلته لږ حالات دوی به غواړي چې نور هم لږ څه ناسم ملګرتیا وکړي که چون 21 بنډو باندې دی ولاړ دی 11 باندې اکرام ولاړ دی حتما به هڅه کوي او دلته هڅه د طارق ستانکزي او دلته ډېر په زړه پورې کیچ هڅه د طارق دلته د په تاوان ضیا الرحمن اکبر په وایډ لانګ آن کې ترلاسه کوي او دې سره د طارق ستانکزي پاڼه یې پای ته رسیږي ما وړاندې هم یادونه وکړه چې نبي سره باید محتاطانه مخته لاړ شي نه د پکار ځکه ډېر هوښیاره کرکټر ډېر هوښیاره بالر او ستر توپ وهونکي د هغه په وړاندې سم نشي لوبېدلی طارق ستانکزي چې تمه وه یو ښه پای به وکړي یو دغه پارټنرشپ په لا پسې غټ کې خپله وکټ له لاسه ورکوي دلته او دلته ریګولر پرله پسې وکټ یې ترلاسه کړي دي مس-E-AINAK لوبډلې او ځکه حاکم هم ده محمد نبی دلته سټرایک وکړه پروان 2024 نه هم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې لومړی وکټ ستاسې خیال طارق چې کله مخکې ځي نبي خپل پیس کې کمی راولي لږ ستوی ورته وکړو هماغه و چې طارق چې کومه چې د کریز ته وتی و هغه رقم د بال میډل نه شو نتیجه هم د وکټ راتللو دا هم ځانګړي میلمانه په وی آی پي باکس کې هر کله دې راشي ملت د سپینغر لوبډلې په بیټنګ لاین باندې هم کافي خبرې کېدلې چې 15 لوبغاړي 15 پراپر بیټسمنان سوځېدلي خو دم ګړی بیا هم 2 بیټران په کریس باندې دي له دې وروسته هم نور لوبغاړي هم دوی سره شته چې بیټنګ کولی شي دومره اوږد بیټنګ لاین اپ سره دوی بیا هم پرله پسې ډول باندې ښه نه دي ځلېدلي څه فکر کوئ ستونزه چېرته ده د سپینغر لپاره منډې نشته یوازې نومونه نه دي یوازې توپ وهونکي نه دي یوازې هغه کمبینیشن نه دی ځکه ته باید رول ولوبې ته باید اپروچ منډې راولي او دا هغه څه دي چې شینواري دلته راغلی دی ضرور خو په کار دا ده تر څو یوه ښه پای وکړي تېره ورځ هم ډېره ښه پای وکړله سوپر فین د افغانستان کرکټ ورسنګ کې مینوال دلته لوبغالي ته راغلي دي د لوبې 12 اوره پای ته رسیږي 6 منډې دي نیمه لوبډله د سپینغر لوبډلې په ډریسنګ روم کې ده او په کمیټي باکس کې هم تغییرات
ډېر قدرمن عبدالله سحاق او اساسا کې ډېر قدرمن فصل صاحب تاسې ته ښه راغلاست. ډیره زیاته مننه رحیمي صاحب او ملت افغان چې تبصره مو وړاندې کړله درنو لیدونکو ته. محمد نبی ساخیل، رحمان الله ګربز د شپږیزې نه هم پړاو د شپږمې لوبې هغه لوبغاړي دي چې نن یو ځای شوي دي او لیدونکي راغلي نندارچیان ټول به د دغه دواړو لوبغاړو سیالۍ ته نن تمه یي او په تمه به یې چې سیالي وګوري. تسل تا ته هم ښه راغلاست. مننه کور ودان. لوبه دوام لري. نوید زدران خپل بالینګ ته دوام ورکوي. ځوان لوبغاړی، ځوانه هسې د افغانستان په کرکټ کې. که وګورو په ټوله کې د مس-E-AINAK بالینګ لاین ډېر بهترینه دی، ډېر ښه بال یې ترسره کړی دی. دوی لپاره ځوان لوبغاړي ډېر ښه ځلېدلي دي په بالینګ کې تر دې وخته. وحید زدران، همداشان نوید زدران، همداشان عبدالرحمن یمارب، همداشان دوی ډېر بهترینه او ښکلی بالینګ ترسره کړ. مقابل لوبډله باندې فشار واچوه، سونډو کې اچولې ده. نبي ساخیل هم د خپل لوبډلې په ګټه فاولونه ترسره کړي دي. وړاندې به وګورو دغه دواړه لوبغاړي اکرام علي خیل او شمیم الله شینواری تر کومه حده ملګرتیا کولی شي. یقینا دلته اکرام علي خیل یوه منډه جوړوي، ډیپ سکویر لیګ ته بال لوبیږي. قسم مس-E-AINAK مجیب زادران چې د ټپي کېدو له امله له لاسه ورکړ، خو وحید یو بل څوکتو پچوونکی دی چې د هغه تشه یې په مکمله ډول ډکه کړې ده او مس-E-AINAK لوبډلې ته ډېر ښه ثابت شوی دی. د چټکې توپ اچونې تر څنګ د دوی څوکه توپ اچونه هم دلته یو بل ښه شاټ و. ډیپ فاین لیګ کې بال فیلډ شو. هغه شاټ چې سمیع الله شینواری د سویپ تر څنګ ترسره کوي دغه شاټ دی چې عموما فاین لیګ طرف ته لوبیږي. بالکل نوید زدران په ښه ځای کې دغه بال ترسره کړ. که څه هم د لومړی اورونو کې یو څه منډې ورکړې د تر دې وخته کومه ویکټ نه ترلاسه کړي. که وګورو سپینغر لوبډلې تر دې وخته 81 منډې د 5 ویکټو په تاوان ترلاسه کړي دي. وړاندې به وګورو دغه دواړه لوبغاړي تر کومه حده ملګرتیا کولی شي، خو دغه دواړه لوبغاړي سینیر تجربه کار لوبغاړي دي. ویکټ پاتې کېدل منډې راوستلی شي او دغلته د غټ شاټ هڅه کېږي. فیلډر د کیچ نیولو هڅه کوي او کیچ آوټ. په دې سره نوید زدران وتوانېده دغه ویکټ ترلاسه کړي. اکرام علي خیل چې له ډېره وخته په ویکټ پاتې شوی و خپله ویکټ له لاسه ورکړه. په 19 منډو د نوموړي لوبه پای ته ورسېده. یقینا اکرام علي خیل ته په دغه حالت کې په کار نه و چې داسې ریسک واخلي، خطر واخلي، ځکه پارټنرشیپ ته اړتیا وه. که تر 14 اوره پورې له سمیع الله شینواري سره د ملګرتیا ترسره کړی وای نو وروستي 4 اورونه د دوی دپاره د عصمت عالم پښتون کې او د سمیع الله شینواري پښتون کې هم که اکرام علي خیل بیا توپ وهنه ترسره کوله نو یو ښه هدف به یې د مس-E-AINAK لوبډلې لپاره ټاکلی و. خو کله چې د نوید زدران په مقابل کې داسې شاټ وهې نو ضرور به آوټ کېږي چې هماغسې وشول. بالکل دغلته د اکرام علي خیل لوبه پای ته ورسېده. وړاندې د غټ شاټ لپاره تشویق کړ. زړور لوبغاړی دی نوید زدران او بیټسمین اکرام علي خیل په سمه توګه باندې مطالعه کړ او د یو غلط شاټ لپاره یې دی تشویق کړ او د نوموړي لوبه یې هم دلته پای ته ورسوله. د منډې چانس نه ورکوي. دغلته 14 اوور هم د لوبې پای ته رسېږي. 14 اوور وروسته 81 منډې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د کورني کرکټ یو بل بهترین لوبغاړی توپ وهونکی برکت الله د توپ وهنې لپاره راغی. وروستۍ هیلې د سپینغر لپاره دغه دواړه توپ وهونکي کېدلی شي که چېرته دوی ملګرتیا ته دوام ورکوي او یوه ښه ملګرتیا جوړوي نو په وروستیو کې سمیع الله شینواری د دې وړتیا لري چې غټ شاټونه د هر قسم بولر په مقابل کې ترسره کړي. بالکل حسن په روانه دغه لوبه کې 60 منډې په 11 بالونو همداشان
البته د ملګرتیا د حسن او بهرشاه ترمنځ په 11 بالونو شل منډې ښه ملګرتیا وه، ډېره بهترین پایل ورکړ د خپل لوبډلې لپاره، خو بیا دوی حسن ساحل په رن آوټ خپله ویکټ له لاسه ورکړه، ورپسې رحمان الله ګربز هم په رن آوټ خپله ویکټ له لاسه ورکړه. دا هغه څه و چې د دوی لوبډله په ستونزو کې واچوله، فشار کې واچوله. برکت الله د بهرشاه په بدیل کې امپاکټ پلیر لوبغالي ته راغی. دلته مخکې ما یادونه وکړه چې سمیع الله شینواری په ریورس سویپ باندې په سویپونو باندې مشهور دی. دلته هم د افغانستان د کورني کرکټ د افغانستان د ملي لوبډلې سوکتو پچونکی ضیاء الرحمن اکبر په مقابل کې سویپ تر سره کول اسانه نه دي. ضیاء الرحمن اکبر د نور احمد لکڼوال، علامه محمد غضنفر، حمزه هوتک، قیس احمد څومره سوکتو پچونکي چې یادو د هغوی په ډله کې یو له غوره توپچونکو څخه دی. بالکل سمیع الله شینواری که وګورو تر ډیرې د سپین غر لوبډلې په ګټه په سختو حالاتو کې ښې لوبې کړې دي، او دغلته کیچ آوټ دلته د سمیع الله شینواری لوبه هم پای ته ورسېده. ضیاء اکبر وتوانېده چې سمیع الله شینواری له خپلې مخې پورته کړي، ښکلی بال په ښه ځای کې تشویق کړ د غلط شاټ لپاره، او د نوموړي لوبه هم دلته پای ته ورسوله. 2 منډې ترلاسه کړي په 7 بالونو. اوس نو سپین غر لوبډله نوره هم په ستونزو کې 81 منډو کې 7 لوبغاړي له لاسه ورکړي تر دې وخته. له اکرام علي خیل وروسته د هغه له آوټ کېدو وروسته دغسې یوه هڅه کله چې په ریورس سویپ کې پاتې راغلی، بیا د ضیاء الرحمن اکبر په مقابل کې د سویپونو هڅه، خو بله حل لاره نه وي تسل، ځکه چې کله د ضیاء الرحمن اکبر، راشد خان او ګڼ نور سوکتو پچونکي چې درته توپچونه تر سره کوي نو خلاصې ترې نه په سویپ کیږي، خو د ډیر فکر او د دقت سره سویپ وهنه نو هماغه چې سمیع الله شینواری پاتې راغی او بال په ډیپ فاین لیګ کې کیچ شو او سمیع الله شینواری خپله وکټ له لاسه ورکړه. بالکل په ټوله کې زیات شمیر مینوال هم راغلي دغه لوبه نږدې څخه ننداره کوي. که وګورو په ټوله کې سمیع الله شینواری دوی لپاره کوم بیټسمنان چې بیټینګ یې وکړ، دوی چې وکټ یې لاسه ورکړي دي اکثریت د غټ شاټونو هڅه کړې ده، تشویق شوي دي د غټ شاټ لپاره، او که دلته وګورو بیا بالونه ډاټ شوي دي، بالونه میس شوي دي، حتمن د منډو هڅه به کوي تر څو منډې ترلاسه کړي. او هغلته دوی وړاندې تېرې 2 لوبې بایللې هم دي، مس-ه-عینک یوه لوبه ګټلې ده. دغلته به وګورو چې سپین غر لوبډله څه ډول راتګ کوي، او مس-ه-عینک لوبډلې یوه لوبه ګټلې ده، او په نن سیالۍ کې به دوی وګورو څه ډول مخکې تګ کوي. بالکل دغه 2 توپونه چې تر سره شول په دې کې سلپ اخیستل شوی و. لومړی سلپ له افسرزادي سره محمد نبي ساخیل ولاړو، د ابراهیم زادران سره د یو تجربه لرونکي لوبغاړي محمد نبي ساخیل یو ځای کېدل یو بل پلس پوینټ کېدلی شي د مس-ه-عینک لوبډلې لپاره. که وګورو د فیلډینګ په ترتیب کې د فیلډینګ په جوړولو کې محمد نبي ساخیل بوخت دی، او د میډ آف فیلډر یې البته د تھرډ مین فیلډر یې د ډیپ سکویر لیګ ته ولېږه. 2 فیلډران په لیګ کې اخیستل شوي دي چې ډیپ فاین لیګ او ډیپ سکویر لیګ. بالکل عبدالرحمن بال لپاره انتخابیږي، دغلته ډیپ تھرډ مین کې فیلډر څومره بال ترلاسه کوي، یوه چټه کمانډه دواړو ترمنځ ترلاسه کیږي. عبدالرحمن هم تر دې وخته اقتصادي بالینګ د خپل لوبډلې لپاره ترسره کړی دی، د بالینګ ښه سټایل ښه سټارټ لري، همداشان د بال لپاره ښه جوړ لوبغاړی دی، ځوان لوبغاړی دی. وبګورو وړاندې اورونه څه ډول ترسره کوي، تر دې وخته 2 اورونو کې 9 منډې ورکړي دي، که څه هم وکټ نه ترلاسه کړي، خو اقتصادي بالینګ یې ترسره کړی دی په ښې اکانومۍ سره، او په ښه ځای کې بال ترسره کوي تر دې وخته. عصمت عالم او برکت الله ښکلې توپچونه، یقینا پرفیکټ یارکر لین کې بالو او
شارټ میډ وکټ کې پریزیډنټ محمد نبی ساخیل ولاړ دی. کله چې له یو طرف نه ابراهیم زدران له بل طرف نه محمد نبی ساخیل او بیا د عبدالرحمن غوندې چټک توپ اچوونکی بالنګ ترسره کوي، نو ولاړو توپ وهونکو ته به اسانه نه وي د هغې په مقابل کې د منډو جوړول. بالکل دغلته یو ځل بیا بال د یوې منډې لپاره لوبیږي. هغلته په ډیپ پوینټ کې فیلډر شتون لري، یوه منډه ترلاسه کیږي. که وګورو د نبی ساخل شتون نن په لوبډله کې ډېر زیات مؤثر تمام شوی دی. لوبغاړو ته ځوانو لوبغاړو ته بالرانو ته ښې مشورې ورکړي دي. د هغه مشورو په نتیجه کې بالران توانېدلي دي، هم یې کمې منډې ورکړي دي، هم یې د سپینغر لوبډله له زیاتو منډو را ایساره کړي دي، هم یې وکټ یې ترلاسه کړي دي. په مقابل لوبډله باندې فشار اچولی تر دې وخته پورې، او لا هم ښه بالنګ ترسره کوي. که وګورو عبدالرحمن ډېر ښه لګیا دی دې اوور کې یو ځل بیا، او دغلته بال بیا هم یوازې د یوې منډې لپاره لوبیږي. څه ډول چې د فیلډینګ ترتیب ښکلی او بهترین دی د ابراهیم زدران او محمد نبی ساخیل له لوري، همدغسې یو ښه جواب هم د فیلډرانو لوري ورکړل شوی دی چې لومړني د پیل دوه خطرناک لوبغاړي حسن ساخیل هم رن آؤٹ شو او رحمان الله ګربز هم رن آؤٹ شو، چې دا د یو ښه فیلډینګ ثبوت دی. که وګورو په نن سیالۍ کې دوه رحمان الله او دوه نوید لوبیږي، چې رحمان الله زادران او رحمان الله ګربز او نوید عبید او نوید زادران. بالکل د یوې منډې چانس شته. ډیپ سکواډ لیګ څخه فیلډر راځي بال ترلاسه کوي، او بله منډه هم ترلاسه کېږي دواړو ترمنځه. وروستی بال به ترسره کوي د 15 اوور عبدالرحمن. د یوازې 12 منډې ورکړي دي دې اوور کې، تر دې وخته په 15 بالونو 4 منډې ورکړي دي. ډېر ښه لګیا دی، په ښه ځای کې بال ترسره کوي. بیټسمینان په سمه توګه مطالعه کړي دي، نه پرېږدي چې منډې پرې ترلاسه شي او نه غواړي چې له ستونزو سره مخ شي. دغلته دواړو لوبغاړو باندې فشار اچولی. یو ځل بیا ښکلی بال په ښه ځای کې او بهترینه بال. دغلته کامیاب اور د 4 منډو دغه اور پای ته رسیږي. 15 اوور وروسته 15 منډې ترلاسه کړي دي. سپینغر لوبډلې 7 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که چېرته دغه دوه توپ وهونکي ملګرتیا ترسره کوي او د 140 منډو په حدودو کې هدف ورکوي MIS-E-AINAK لوبډلې ته، نو په مقابل کې فریدون داودزی د افغانستان د کورني کرکټ ځلانده نوم د چټکې توپ اچونې، بلال سمی چې نن ورته په 9 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې چانس ورکړل شوی دی، ظاهر خان په څوکه توپ اچونه کې. نو که په پاور پلی کې د MIS-E-AINAK لوبډلې د پیل لوبغاړي اوټیږي، نو څه ډول چې تېره لوبه ډېره دلچسپه وه، ډېره په زړه پورې وه، دا لوبه به هم په زړه پورې د یو سلپ سره ضیا اکبر یو ځل بیا توپ اچونه ترسره کوي. بالکل ضیا اکبر وړاندې اورونه ډېر بهترین اورونه ترسره کړي دي. یو ځل بیا هم دغلته بال ترلاسه کېږي، د منډې چانس نه ورکوي. د په دوه اورونو کې یوازې 9 منډې ورکړي دي. په ښه اکانومي سره اقتصادي بالنګ ترسره کړی، هم یې وکټ ترلاسه کړې ده او ډېر ښه ځای کې بال ترسره کوي او بیټسمینان په سمه توګه مطالعه کړي دي. تسل صاحب یادونه باید وکړو چې د 8م پړاو شپږیزې کرکټ لیګ د ډېرو وکټو اخیستونکو په قطار کې ضیاء الرحمن اکبر 2م مقام درلود، 14 وکټې پکې ترلاسه کړې وي. په 9م پړاو کې هم ښه بریښي ډاټ او وکټه هم ورسره ترلاسه کوي. نو که وګورو په 5 واړو لوبډلو کې د شپږیزې د 9م پړاو د که څوکه توپ اچونې ته وګورو، که فاسټ بالنګ ته وګورو، نو ښه نومونه او پیاوړي لوبغاړي دلته په زړه پورې ډګر ساتنه د لوبډل مشر ابراهیم زادران له لوري. منډې ته نه پرېږدي برکت الله او اسمت عالم. بالکل ضیا اکبر په 15 بالونو د اوور کې یوازې 1 منډه ورکړې ده. ډېر ښه لګیا دی، ډېر اقتصادي بالنګ یې ترسره کړی او یو ځل بیا هم ښه ځای کې بال وخو. دا ځل د یوې منډې لپاره ولوبېده. هلته نوید عبید شتون لري، بال ترلاسه کېږي، یوه بله منډه ترلاسه کېږي. د لوبې 14 اوور هم پای ته رسېږي. 8 منډې سپینغر ترلاسه کړي دي، 7 لوبغاړي دوی له لاسه ورکړي دي. د 14 اورونو په پای ته رسېدلو سره کمیټري باکس کې هم تغییر راځي.
دواړه د انګلیسي ژبې کمنټیټران احمد فرهاد فدایي او مستر روشان ویلکم دوی ته ښه راغلاست. Things are not looking very good for SPEENGHAR Tigers. Welcome, Roshan. It's been a hot day out there. It seems like SPEENGHAR Tigers in hot water. That's right. Rahmanullah Gurbaz joined the SPEENGHAR Tigers today. He's leading the side today. Won the toss, decided to bat first. Didn't get a chance to ask him how many he might have wanted on this wicket, but 97 at this 88 on this stage, 4 overs left. They seriously do not have plenty. I don't think the decision was wrong to bat first. It's about the way they have batted. Their shot selection has been bad. Honestly, the surface hasn't really proven to be difficult at all compared to yesterday where the ball was turning. And bouncing, but instead here it is much easier. Ball is coming on quite nicely. Yama Arab bowled him. That's wicket number 8. So this is a pretty tame batting display, I'm afraid, by the SPEENGHAR Tigers. This is really good bowling from MIS-E-AINAK Nights. Ismat Alam departing after making only 3, and SPEENGHAR Tigers in all sorts of trouble. We have Devinder Kumar in the commentary box as well. Welcome, Devinder. You have been welcomed with a beautiful delivery, sending the wicket cartwheeling. It's been disappointing day. That ball kept low as well. Slower delivery. Good discipline from Yama Arab, young and rising star of Afghanistan cricket. After fine performances in the National T20 Cup. Selfie is very important. Forget about the game and everything. That guy has to take a selfie. And seriously, you put so much trouble coming all the way to see your stars, superstars playing here. And I think it is very nice of the security officer not being too hard on him. Great delivery, was shaping around the leg stump. That was it off the gloves? I think there was an edge onto the bat, or probably off to the gloves that you said. But I noticed that there was something. Let's have a look at it. Yeah, inside edge. Beaten. Both the players spent a lot of time playing together. Opening bowling for the under-19 cricket. Bowled together in United Arab Emirates. It's a good delivery. You can't do much when you're top of the batters back in the pavilion at the time. On an excellent surface, you cannot blame the pitch for what we are seeing here on this ground. 89 for 8 is not the true reflection of the nature of the surface. Yeah, I think they have to blame the shot selection running between the wicket. And you also have to appreciate the discipline in the camp of MIS-E-AINAK Nights. They were very disciplined. They bowled into the proper lines. They read the batter's mind, and they didn't give them much, and let alone how beautiful the fielding was. The 2 run-outs. Yeah, discipline is key part.
whatever the profession you are in, as commentating, as umpire, scorer, better with his stroke selection, as a captain as well. Deep square on the boundary now. Searching for a boundary, not quite getting a meaty connection, just a single. 17 bowled, 91 for 8. Ibrahim Zadran and the company should be very happy. How about you? Are you happy, Devinder Kumar Barikzai? Thoroughly enjoying the quality of cricket in the first game. How close was that? Super over. That was one match to remember for a very long time. Well, every season we get 1 or 2 games that we remember for forever. We still remember that Shahzad versus Gulbuddin battle. Still remember that innings from Najibullah Jadran. Those 6s from Nabi. That wicket of Rashid in the final from Nabi. That was a good game. A lot of mistakes. You need to look at certain facts. When you look back at match number 5, first thing that comes to your mind is Nangyal Kharotai finished the job. You have 4 deliveries, 3 runs to make. You gotta finish the job. Then Siddiqullah Pacha, you gotta do the basics right. You make sure that your bat is grounded. And then after that, at the heat of the moment, Hashmatullah Shahidi missing that run out. That could have been the game. But then it kept tilting one way or another, and we've seen it throughout that MIS-E-AINAK Knights were finding ways to win the game. Because from one point, it didn't look very likely that the MIS-E-AINAK could win it. But then Siddiqullah Pacha and Nangyal Kharotai really gave him hope. It was just that they shielded. So they earned it, they just lifted back. But you gotta appreciate how beautifully Boast has kept coming into the game. The leadership from Rahmat Shah, you gotta appreciate, and so should you keep appreciating Zia Akbar. One of the test match bowlers for Afghanistan, plays into the ODIs, comes in play in the T20, Shpageeza Cricket League. He's been phenomenal. Doesn't give away any room to the batter and is always among wickets. Faridun out for 2. It's 94 for 9. They are in danger of getting all out. So the one thing that they can learn, all the cricketers coming through the ranks, that playing first-class cricket helps a lot. Playing listed cricket helps a lot. Akbar has been around the scene for many years, taking wickets in first-class cricket, playing consistently in listed cricket, and eventually he's found his way into the test lineup. And similar story with Navid Jadran. They are shell-shocked, the Speenghar Tiger fans. I really like it when the fast bowlers go for those short pitch deliveries, smell the leather. It's a statement. Zahir Khan Pakti. Appeal for LBW, he takes his time, he doesn't give him out. A successful over though from Akbar. He cannot believe it, he thought that was out. 18 overs gone, 94 for 9. Well, Zia Akbar completes his 4 overs, 2 for 14 once again.
He was instrumental in the first win for MIS-E-AINAK Nights, and he's once again taken 2 wickets. He's always among wickets. Looking at the report card, doesn't look really good for the SPEENGHAR Tigers. Yama up. He's also looked very good. Can there be another run out? Oh, bad throw actually saves them. Or not yet, maybe. Oh God, everything happening. After size, a shout in there. Please throw into my end. A bad throw. Let them survive another day. Look at this once again. Short delivery, pulling through the onside. Taking the first run quickly. Then the hesitation. Both the batsmen running towards the striker end. Changing his direction. Wild throw resulting in a batsman securing their crease. 95 for 9. 1 for 14. Another good spell from Yama Arab. Wants a change in the field. Dropping the men on the boundary at the deep backward point. Third is up in the circle. Oh, beaten. Was cramped for the room. Nothing much that Zahir Khan could do about it. Exposed all his stumps. Oh my God. How did it miss the stumps? Can they survive another 10 deliveries, or would that be that they will all be out before completing their 20 overs? Things becoming worst for SPEENGHAR Tigers. Now third on the boundary. Point on the boundary as well. Third man is on the boundary, but still it goes for 4. 99 for 9 now. You never know. These runs can be very crucial. Look. He intended it for somewhere else, but it went down all the way to the boundary, and who cares as long as you keep getting the runs. So 4 runs for Zahir Khan to open his account. MIS-E-AINAK Nights versus SPEENGHAR Tigers is known as Derby here in Afghanistan. They take a lot of pride in the teams. Pulls through the onside, no run. And their pride has been hurt. There were a lot of discussions around the SPEENGHAR Tigers team yesterday with the arrival of Rahmanullah Gurbaz. They wanted to restore their pride. They were complaining about, oh no Gurbaz, we will come back. Gurbaz is coming. Run out today. Another defeat on the cards from what we can see at the moment on this pitch, which is not that bad, what scorecard suggests. You know, this is also going to hurt the net run rate. The thing is, as a team, you're going to be playing 8 matches. Now, one thing is if you're losing it, the other thing is if you're losing it with a big margin. Now, the bigger a margin for the loss is, the difficult it is to catch up with the other teams as for the net run rate is concerned. They haven't won any yet. They have another 5 matches after this if they don't win. And things will become very difficult for them. Well, I've been watching SPEENGHAR Tigers in action for many years, but this is for the first time. National T20 as well as in this year's SCL, that they're struggling big time. They're known as a team with a huge reputation. You've seen some outstanding cricketers coming through the ranks from Jalalabad and playing for Afghanistan. Wants a change. Once again dropping the men on the boundary at the deep square and fine leg. Sweeper on the offside on the boundary. In the air, it's going down to third. Should get a boundary. 4 runs. 19 gone. 104 for 9. Well, he didn't anticipate for the ball to be slower, but regardless, he'll take the 4. It's
A very precious run. 104 now they have on the board. How many more can they get? And the question will be if this will be enough or not. Looking at the fall of wicket, they have constantly started losing wicket from the word go. It was a strong looking Hassan Isa Khail, smashed 4 boundaries before run out. And then Rahmanullah Gurbaz. And after that it kept falling and falling and falling all the way till now. Just 1 wicket is what MIS-E-AINAK will be looking at to try and close it as fast as they can. 6 more deliveries. How many more can they get? You never know. The fall of wickets, one for 20, 2 for 25, kept losing wickets at regular interval. Abdul Rahman is bowling aggressively, 1 for 12. Good pace, good areas. You know, to take the cue from what you said, Devinder, good areas. I'm very happy the way Abdul Rahman has been bowling in the Shpageeza. He's got his line right, he's got his length right. And this is really precious because he's got pace. And he can certainly be a very good future for Afghanistan cricket. We know how much we have been looking as an Afghanistan cricket for the pace bowlers ever since Hamid Hassan. And yeah, there were Dawlat Zadran, Shapur Zadran. But you always want someone like Hamid Hassan to rise. And then, if the bowler has got the right line in length and has the ability to swing his arms and play a cameo that Abdur Rahman can do, that'll be a big plus for the Afghanistan cricket. Caught. That shot fine. Nabi takes the catch and that's it. 105 all out. Rahman with the wicket, 1 for 13. This has been a very, very disappointing performance with bat in hand from a very strong team, SPEENGHAR Tigers. It's a legal delivery, there shouldn't be any problem. Great discipline, intensity in the field as well, taking some good catches. Looking for that innovative stroke. Fine catch. Never easy. At 45. What do you want to remind us? Catch at 45. Can you be a little specific? The angle, taking catches at angle, where you're looking, facing the crowd as well. Remember it quite well, Maxwell at Wankhede Stadium. That's what I'm talking about. I'm not talking about the man who dropped the catches. A couple of catches in that innings. The most significant catch at short fine, minute 45. You know, it was his lucky day. Maxwell just had all the luck on that day. Well, whatever. Afghanistan on 23rd of June, don't forget, has defeated Australia. 105 on the card is what SPEENGHAR Tigers have only been able to get. Is this going to be enough or not? We will find out when SPEENGHAR Tigers come to bowl and try and defend it. Naveed Zadran has been brilliant, 1 for 27, but Zia Akbar 2 for 14. What a spell that has been. Abdur Rahman taking 1, finishing the tail. 1 for 13 for him. Naveed Zadran once again economical, 2 for 14. And Muhammad Nabi, 3 overs, 1 for 13. Return to the MIS-E-AINAK Nights and already contributing big time. All the bowlers taking wickets. Yamar also taking 1 for 22, 14 dot balls. You know, the area of concern will be how consistently they have kept losing the wickets. You need to have partnership. Partnership is the key. The runs will start coming once you build a partnership. Plenty of wickets, not many boundaries. Here's the highlights of what transpired in the first innings. SPEENGHAR Tigers coming with a lot of reputation. Every season they've been delivering, but not this season. So far, Hassan Sakil opening the batting, playing some delightful shots through the square of the wicket on the offside. He's reaching for the ball and dispatching it to the boundary.
kept exploring different areas through the onside. Then the big moment, confusion between the two batsmen, run out. And since then, they kept losing wickets. When you lose your openers in form of run out, and that's two, the wicket of Gurbaz, you always struggle. Some good bowling. Waidullah coming on and getting the ball to turn with the Kerem delivery, getting the wicket. He was so good with his variations. You know how Ibrahim Zadran makes that catch look very easy. It's not that easy, but he's a very good fielder. We started seeing some partnership being built. Tariq Stanikzai came out and went back home when Mohammad Nabi came to bowl. He was too good for him. And then Naveed Zadran. He's bowling brilliantly today. Got Ikram Ali Khail out. Samiullah Shinwari survived an LBW appeal, but after that, right after that, sending one straight into the hand of the fielder at deep. Ismat Alam couldn't see the bounce enough. Ball kept low and got out. And then trying to do a little too much for Aidun, trying a reverse sweep where it was difficult to play him with the straight bat. Tell you what, Sai Akbar's been bowling brilliantly, got out. And finally, a couple of boundaries, but cleaning the tail. Abdur Rahman with a good catch taken from Naveed Zadran. Both the fast bowlers contributing to the wicket, and that was the reason how they could only get 105. But he is downstairs with a very special guest. ورکاو دا د میسانا کاتالانو ډیر ښکلی بولینګ و زی اکبر 14 منډې ورکړلې ډېره په زړه پورې توپ اچونه مو نن ترسره کړه مننه هو بالکل چې کوم پلان راکړل شوی و دغه مطابق بولینګ مو وکړه ستاسو اوورال ټول توپ اچونه ډېره زیاته په زړه پورې وه محمد نبي عیسی خیل در سره یو ځای سوی یو با تجربه لوبغاړی د ملي لوبډلې رول تاثیرات به په میدان کې ښکارېده زموږ چې په ټیم کې کومه کوټه کمه وه هغه نبي راتګ سره پوره سوه بولینګ کې هم او بیټینګ کې هم نو سینیر لوبغاړی دا څومره جونیور پلیئرز دي څه به انشاءالله یې زده کوي په لومړۍ دوه پیلیز توپونکي اگر چې په ونډون باندې رحمان الله ګربز راووته فکر نه کوي چې ډېر زیات د دې منډو په راکمولو کې هلته رول ادا سو چې دوه رن آوټه در سره سوه هو بالکل چې ښه لوبغاړی آوټ کېږي نو ټارګېټ هم ورسره کمیږي زموږ پلانینګ هم دا و چې ښه فیلډینګ وکړو ښه بالینګ وکړو اوس دغه ټوټل په دې تېرو لوبو کې خصوصا ماپښین په لوبه کې بیا وروسته دویم ځلي توپوهنه لږ څه ننګونه وي فکر کوئ چې دغه ننګونه به هغسې کنټرول سي هو بالکل د بولینګ په نسبت رنزونه ډېر ښه دي انشاءالله کوشش کوو غلطیانې ونه کړو او ټارګېټ په اسانۍ پوره کړو ډېره زیاته مننه په وروستۍ کې د خپل توپ اچونې په اړه باندې راته ووایي ډېر به ثباته روانه یې علت څه شی دی بالکل د ښه بولینګ کولو تشه محنت د خواري ده کوشش کوو ښه بولینګ وکړو او افغانستان ته ویاړونه راوړو ډېره زیاته مننه د افغانستان د سره توپ اچونکي چې سپین توپ کې ځلیږي نو دا بیا ډېر د خوشحالۍ ځای وي ځکه سره توپ ته مده کېږي ډېره مننه ضیاء الرحمن اکبر د میسانا کاتالانو د لوبډلې چپلاسي ورو توپ اچونکی چې واقعا هم ډېره زیاته ښکلې توپ اچونه یې ترسره کړله 14 کمې منډې ورکړلې او دوه ویکټ یې هم د خپلې لوبډلې په ګټه ترلاسه کړې د دوی نورو توپ اچونکو ورو توپ اچونکو ډېر زیات په زړه پورې بالینګ ترسره کړی و د هغه څخه وروسته فاسټ بالرانو خو هغه دوه رن آوټه چې د دغې لوبډلې په ګټه کوم ترسره سوه واقعا هم د سپینغار د لوبډلې د توپوهنې هغه قوت یې نور له منځه یووړ چې دوی ته یو ښه هدف وټاکي 106 منډې هدف دی وګورو چې میس-e-AINAK اتلان کولی شي دغه هدف ته ځان ورسوي ترلاسه کړي او که نو زه د سټوډیو په لور باندې یو څو شېبې وروسته دویمه پاړۍ پیلېږي او د هغې ننداره وکړئ ډېر زیات نندارچیان مینوال راغلي دي دلته د لوبې څخه خوند اخلي ځکه ټول افغان اتلان دلته لوبېږي او دوی دلته د سیالۍ څخه خوند اخلي تاسو دلته راسئ او یا تلویزیون تعقیب کړئ د افغانستان کرکټ بورډ یوټیوب چینل
8,000, around 8,000 of money for rent, and about another 12,000 to barely survive. So 20,000, about $250. You can survive, two people. People don't even have that much money. How much is it? How much you can finish it for the people who plays or the ones Are we up for another? Are we going to be up for yet another thriller? Or would that be a walk in the park for the MIS-E-AINAK Nights? MIS-E-AINAK Nights have a strong opening batsman in the shape of Ibrahim Zadran, who scored a brilliant 80 in the previous match. Out comes Ibrahim Zadran to open the batting for MIS-E-AINAK Nights. Naveed Ubaid joining alongside Ibrahim Zadran. Ibrahim Zadran, what an innings he played. He's shown brilliant leadership skills, but also spare a thought for his batting skills. What a batsman he is, technically correct, very sound, spends time out in the middle and makes sure that he can bring his team home like he did in the first match. We're up and running. Bilal Sami opens the bowling for SPEENGHAR Tigers. Rahmanullah Gurbaz has come and joined the party at Shpageeza Cricket League today. He should be keeping the wicket, I guess. Not sure whether he's done much. Oh, now that is a massive stride. Now Bilal Sami has done too much. It's a massive stride. Starts off with a no ball and also get the extra run. So 2 without loss. Target of 106 is not frightening at all. Bilal Sami or Bilal Sami. Not in control and might beat the fielder. He does. I think it didn't come on. Let's take a look. When you look at that shot, you know that he had to he played it a little bit too early. Yeah, he was not in control, but it is effective. Pace off, bowling to the pitch. Went for the shot early, but has enough legs to go all the way down to the boundary. Good thing is Ibrahim Zadran opens his account with a boundary. The Afghan fast bowlers that we have seen have always looked impressive with their pace. They must be, all of them, if not at least 90% of them, must be over 140. They're really rushing the batters, they're running in, bending their back, and they look wiry, they look strong.
And it's the skill that they are looking to try and develop. They've certainly seen fast bowlers with good skill. This should be taken. Fairly simple catch. Not the way Ibrahim Sadran planned to finish it or to bat, but instead just lobs it easily to the man at mid-on. That is a massive wicket indeed of MIS-E-AINAK Knights, losing their captain. That's a big wicket, and that's the way you can win the matches if you have only 105 on the board. We'll have to watch and see. Nothing wrong with that. Something has to be behind the line. I believe it should be given out, and it's interesting that Ibrahim Zadran was once again foxed by Bilal Sami. He departs after hitting a solitary boundary for 4. MIS-E-AINAK Knights are 6 for 1. Tarakel is a new batter. Wafifullah Tarakel. Just 19 runs in this tournament. Not the start MIS-E-AINAK Knights wanted. Losing their captain early, defending a small score. SPEENGHAR Tigers. They've got that important wicket. That is a good length delivery. Certainly at that point you could see that indecisiveness, the uncertainness of the batter who was just pushing a little bit hopefully. Feet movement not great. Good bowling, Bilal Sami targeting the body, bowling wicket to wicket. Earlier on against Ibrahim Zadran, he bowled a couple of slower balls. Ibrahim Zadran this time around not up for the task. Maybe Rahmanullah Gurbaz might have walked up to his bowler and told him, listen, he's my batting partner. We've been batting for so long. Maybe early on he's expecting pace on the ball. Try a couple of slow ones. Works out. Now you see from behind the wickets, he's sending message to Bilal Sami and telling him, bowl it on the offside. And he does completely the opposite. Gives away 4. 10 runs into the first over, 10 for 1. Helped on its way, just swinging back into the right-hander, and easily done. That is not a good delivery to end the over. It's still strong batting lineup for MIS-E-AINAK Knights. Rahmanullah Zadran, Afsar Zazai, who's really been batting brilliantly, was a partner with Ibrahim Zadran in the first match, put together 97-run partnership to secure the victory. Muhammad Nabi is back, and he is playing for MIS-E-AINAK Knights. And all the way down to Abdur Rahman, they have strong batting. Well, there's one way if you want to win this match, being SPEENGHAR Tiger, take the wickets, get them all bowled out. So Faridun, another exciting young prospect, another left arm quick. Starts with a wide. Not called a wide, I thought that was a wide. That certainly cut that wide line, went across. The batter Navid Obeid just pushed or
waved his bat at it. Just look at this. Oh, I think he was lucky. I certainly think he was lucky. Well, Faraidun Dawoodza has not been so bad. He's got 1 wicket. And it's really important that you come up with that attacking mindset. Start looking for the wicket from the word go and see if you can exert as much of a pressure possible. I'll have to correct myself. Ikram Ali Khail is keeping the wickets. For a moment I thought it was Rahmanullah Gurbaz, but Ali Khail is also a very strong wicket-keeper that Afghanistan has had, having played for the national side. Test matches, 1 days. So far the over has been good. He's been on the money, 3 dots, looking to create some pressure. But I tell you what, MIS-E-AINAK, they can't afford to let these Speenghar Tigers just dictate terms. They got to look at scoring runs here. They're looking to be a little bit too cautious. If you look at Navid Obaid, he's faced 4 deliveries, hasn't got a run. Ibrahim Zadran has got out. Tarakil, of course, had a delivery down the leg side. You need to be looking for runs here. It's not a minefield. It's not a difficult surface to bat on, at least on available evidence. Nice forcing shot. Only a single. See, you spoke about the mindset. The mindset of the batting side is extremely important. They need to just forget about the low score that was scored by the MIS-E-AINAKs, the Speenghar Tigers. The score, the 106 they scored, that was bad batting. It had nothing to do with the surface. So I think MIS-E-AINAK Knights need to kind of have a different approach to this target. Do the Australian approach. When there is a low score, they go even harder. I think they need to be normal, need to be themselves. But here I feel that they are a little bit cautious. They're just trying to take one extreme. They are watchful. They're not looking to score those runs. Okay, if you don't get the boundaries, look to rotate the strike. Well, you know, Wafiullah Tarakhil is one that enjoys playing his shots. So, if Wafiullah Tarakhil stays there, and for as long as he stays, he will keep hitting his shots and will not let for any pressure be built up. But you're absolutely right. You need to keep the scoreboard ticking. You can't just keep the dot balls pressure come at you, because sometimes these low score games can really be tricky. 5 dot balls in the over. Bit 4 dot balls and a single, I beg your pardon, but I'm a bit surprised at the approach. Really don't think that this is the approach that is warranted by MIS-E-AINAK Knights, I beg your pardon. I seem to struggle with the names. You're doing pretty good. MIS-E-AINAK. Alright, so to finish it with a dot, they make sure that he bowls 5 dot balls. It's 11 for 1 after 2. Well, at the corresponding stage, Speenghar very much in front, 21 for 1. Not much, but very much in front. Well, intention shown coming down the track, but one shot too many. Naveed Obaid, the fact that he was dot in balls, he was not able to get off strike, decides to go for a fancy shot, not to be Bilal Sami among the wickets.
This is the second one for him. This is really poor cricket on the part of MIS-E-AINAK Nights. That's fine. Well, this is the problem when you get tied down. Navido bailed out for 1 of 6. His approach was a little bit baffling, but 2 down now for 11. Bilal Sami seems to be doing pretty good with the pace that he offers, just enough not to allow for the ball to come off the meat of the bat. And good catch completed by Ismat Alam. Rahmanullah Gurbaz keeping busy, speaking to his bowlers. Afsar Zaze, a lot will depend on him. He has been delivering recently. He played a brilliant knock in Kushtepa National T20 Cup, brought his team home from a very difficult position. It's not a lot of runs that they have to chase, provided they continue to build partnerships. If they lose wickets, they lose their way. Just can't understand that how 106 runs could pose so much of problems. I think 106 runs at less than a run a ball on a reasonable surface should be easy for MIS-E-AINAK Nights. But they are looking to try and make it complicated the way they have approached it. Ibrahim Sadran did get out after Zazai. He's a new batter. Let's see what his approach is. Off the mark. You need to be looking for runs all the time. Young Wafiullah Tarakhel. There would be a lot of things running down his mind. You always want to have the luxury of wickets and the fact that you have a good solid start. This time around they have lost 2 wickets and seem to be in a bit of a trouble. Can't find the gap. Straight to the man at short third. Midon comes into the circle. Third, short third that is, but there is a man at deep back with square leg. I'm looking for the second field outside the 30-yard circle. That's the fielder going down to deep third now. Roshan, you have been around for so long. Any particular team, any particular match you remember where low score has really troubled them? What a shot. What a shot from Wafiullah Tarakhel. I told you, he's not going to waste his time around. He's going to go for his shots. Well, this should be the approach. When you have a loose delivery. Get a loose ball, go over the top. And that is done brilliantly. $18 for 2. That will make MIS-E-AINAK Nights feel much better with that 6 because they were struggling. They were up against it. And this crowd needs action. When I say action, they love to watch 4s and 6s. T20 cricket is about entertainment. You're absolutely right. The crowd wants entertainment. They've come in big numbers today. And they have been entertained. We had a very exciting first match today. Match number 5 came down to super over in this Kabul Shpageeza Cricket League 2024. This can be an exciting one, I tell you what.
I don't mind the fact that Bilal Sami went for a 6 because they were bowling according to a plan. They had planted a fielder over there and they were expecting a mistake. If it were a little bit of a mistime, it could have been curtains for Wafiullah Tarakhel. But with his confidence and the skill set that he has, he was able to clear the boundary. He just needs to keep doing it. Well, he tries to come forward to put pressure and meet the ball halfway through. Is a wide. Bilal Sami bowls this as a wide one. I like the approach. That's down the leg side. That's badly directed. That ball just seaming down the leg side. Bit of angle created. Into the third over. 19 for 2. Bilal Sami has had 2 for 17. He's got wickets and also conceded some runs. Dot ball to end the over. 3 done. 19 for 2. "13 dots can tell you so much about the approach that MIS-E-AINAK Knights have adopted into this chase. Courtesy to a couple of shots is the reason why they have 19 on the board. But remember, they have lost 2 wickets. 1 or 2 more wickets and things could be very difficult. Even a smaller target of 106 could be very difficult to chase if you lose your way and lose wickets. Important it is that you build a partnership. Afsar Khan Zazai knows how to do that. He's been doing it recently. Yet again, the responsibility's been on his shoulder. Wafiullah Tarakhel, on the other hand, will keep hitting his shots. I don't think he will think about anything else than trying and attack the bowlers. Now Tariq Stanekzai, the partnership breaker in the previous match, has been brought in. Remember, he took that wicket of Muhammad Akram. And we have intruder into the pitch. He seems to be running very hard after Rahmanullah Gurbaz. This is what it means. You were talking about fan. Yeah, but you can't allow him on the field because he's going to stop play and that's not allowed. Yes, we do have fans, that's true. But is this another one that's coming on? No, he's there to collect his sandals. In the process, he lost his sandals. And look at Rahmanullah Gurbaz. I wish we could show that. He runs up to the fan and he's now posing for a selfie, and that's very nice of him. That is very understanding, though I'm not sure that's allowed though, because fans are not allowed to come onto the field. They got to keep away from the playing area. Yes, they're excited. It's a big moment for him. For such youngsters, it's difficult for them to get close to their heroes. But there is a protocol. You've got to respect that. Well, you know what? I mean, I appreciate the spirit of the cricket, but I just don't know how they make their way to the ground. These barbed wires, how do they do it? If there is a will, there is a way, my friend. That's what we have just seen. But I can tell you that that is what is oozing from this crowd. They're crazy about the game. They're crazy about the fans, and it is a dream for them to get close to them, get close to touching distance. Afsar Zazai seems a little bit, or probably Wafiullah Tarakhel seems probably unhappy with his bat, so asking for a new bat. But look at the crowd. Look at the crowd. They have absolutely been enjoying this Shpageeza Cricket League. Yeah, it's a full house. It's a single down to long off. This is good cricket. This is how MIS-E-AINAK Knights need to approach this target. They need to get to a position, as you said, get a partnership going, make it difficult for
Springer Tigers, who will have to then start thinking out of the box. Two different things, and in the process trying to experiment, they can play into the hands of the batter. That's how the game goes. You try to outsmart each other. Yamu Sharks skipper Sharafuddin Ashraf also in the VIP box, watching the game. Just hoping if Speenghaar Tigers can do something and see how much they can restrict him. It's the end of 4 overs, 22 for 2. We'll have a change in the com box. ډیره مننه 22 منډو کې د مس-E-AINAK اتلانو خپل 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي او دا مهال وفي الله تراخیل او افسر زازی چې په 1 ډاون او 2 ډاون پوزیشن باندې راغلي توپوهانې ته دوام ورکوي. 4 اورونه په ټوله کې بشپړ شوي دي. هدف ډیر نه دی اما پیل یو څه ټکنی دی د مس-E-AINAK لوبډلې. سرات بله عاطف صاحب لویس ټوټل دی په روانه شپږیزه لیګ کې او نن لوبه کې هاي ټوټل هم جوړ شو 180 او دا دی چې اوس لویس ټوټل بیا د روان شپږیزه لیګ سپینغار لوبډلې جوړ کړی دی چې اوس یې مس-E-AINAK هم ډېر سلو پسې روانه ده. پنچ دی دلته په زړه پورې لوبېدنه ده او بال په کور کې 4 منډو ته ځي. افسر زازی دلته بریالی کیږي چې د فریدون داودزي په وړاندې 4 څلوریزه ترلاسه کړي. ډیره ښه لوبېدنه او بال ډیر په ښه توګه میډل شو. همدغه خالیګاوه په افساید کې چې استفاده وشوه او 4 منډې ترلاسه شوې. افسر زازی وفي الله تراخیل 2 نومونه دي چې کولی شي دغه هدف په تعقیب ډیر ښه پیل وکړي او دغه هدف ترلاسه کړي. یو ځل بیا عین شان یوه هڅه ده اما دا ځل سمیع الله شینواری بال ترلاسه کوي. د منډې موقع نشته. بالکل لکه تاسو چې یادونه وکړه د دغه کم هدف زما لاندې یو هغه عمده لامل چې و هغه د دوی د سر ویکټې ژر تلل او 2 رن آوټ چې په پیل کې په ډېر مهم وخت کې 2 ویکټې حسن عیساخیل او رحمان الله ګربز پر رن سره لاس ورکړم. دغه څه سبب شول چې دوی کم هدف وټاکي. بالکل او عاطف جان د دواړه هارډ بیټر دواړه بیټسمنان داسې و چې هغه د سپینغر لپاره منډې جوړولی سوې که چېرې پاتې شوی خو په رن آوټ کې چې لوبغاړي به خپل ویکټ هم ډېر ارمان وي چې کاش په رن آوټ نه وای تللی. رحمان الله ګربز او حسن عیساخیل دواړه د سپینغر لوبډلې یو اوپنر او یو 1 ډاون باندې راغلی چې دواړه رن آوټ سوه. بالکل په د نږدې 3 واړو سیالیو کې د سپینغر لوبډلې هغه پیل ښه نه وي. د توپوهانې برخه له ستونزو سره دوی لاس او ګریوان دي او دغه څه سبب شوي چې دوی خپل لومړی 2 لوبې هم وبایلي او دا دی په 3مه سیالۍ کې هم دوی له ستونزو سره مخامخ دي. فکر کېده چې د رحمان الله ګربز پر راتګ سره به دوی د توپوهانې برخه غښتلي شي او یا د ټیم بیلنس به یو څه جوړ شي خو نن هغه بدبختي دا وه چې 2 ډېرې مهمه ویکټې په رن آوټ سره راغلي. ښه سوچ سره فریدون داودزی چې په وریشن سره توپ اچونه کوي ډېر ښه لګیا دی. پیل د ډېر ښه و 1.4 کې یوازې 5 منډې د په وړاندې ترلاسه شوي دي او په ښه اکانومۍ سره یې توپ اچونه کړې. عاطف جان نندارچیان هم ګورو چې نن لوبې ته ډېر زیات راغلي دي. لوبه له نږدې ګوري خپل ملي اتلان لکه محمد نبي عیساخیل رحمان الله ګربز چې څنګه راستانه شوي دي له بهر نه لوبو ته شپږیزه لیګ ته راغلي دي. دوی هم نندارچیان دغسې د محمد نبي عیساخیل او رحمان الله ګربز کتلو ته لوبغالي ته راغلي دي. تلویزیون په سکرین هم ګوري او دلته په لوبغالي کې هم خپل لوبغاړي له نږدې ګوري. بالکل مسکا د افسر زازي په خوله او څېره هلته سایډ سکرین کې مسله وه او همدې اساس فریدون داودزی خپل رناپ ماتوي او بیرته به هغه ځي د توپ اچونې لپاره. یقینا په ډېر غټ تعداد کې تماشچیان د دغه لوبو د ننداره کولو لپاره کابل کرکټ لوبغالي ته راځي. د نندارچیانو شتون دی چې دغو سیالیو ته یې ډېر ځانګړی خوند او رنګ ورکړی دی او په ډېره ښه توګه روانې دي. فریدون چمتو دی او پول لین بال
ډېر ښه سوچ سره توپ اچونه د همدې لپاره فرایدون دا وځی مشهور هم دی چې هغه ډېر ښه ځای کې او ټارګېټ ایریا کې توپ اچونه کې په ځانګړې توګه د پول ان باولونه چې دي هغه ډېر عالي او په زړه پورې دي. ډېر خطرناکه توپ اچونه فرایدون روانه کړې ده. لومړي اوور کې فقط یوه منډه ورباندې راغله په 20 لاین کې اور د وکټ بال کې بیټسمین ته اپس نم بال نه باسي کټ شاټ هات چانس ورکړي توپونکي ته. اوس افسر زازی او وفي الله ترخیل دي چې د مس عینک لوبډلې ته لوبه کوي. افسر زازی په تیر اننګز کې تیره لوبه کې خپل لوبډلې ته پلس 40 منډې هم کړې وې. کور ته بال او د دې سره 15 اورونه پای ته رسېږي. 28 منډې دوه. د 106 منډو هدف په تعقیب د مس عینک لوبډلې هم دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل په پیل کې، خو له همدې ځایه د افسر او همدارنګه د وفي الله ترخیل ترمنځ د یوې ملګرتیا پیل دی. نوي بالونو باندې 9 اویا دومره ډېرې منډې نه دي او په اسانۍ سره ترلاسه کیدی شي، خو رحمان الله ګربز تر لوبډل مشرۍ لاندې سپینغر لوبډله خپل هغه نهایي هڅه کوي، کوشش روان دی ترڅو یو داسې متفاوت څه ترسره کړي چې دغه هدف ترلاسه کېدو لپاره مس عینک توپونکي په ستونزو کې واچوي بیک پوټ سره او په کور کې په خپله لوبډل مشر چې بال ترلاسه کوي د منډې فرصت نشته. شفیلډ اوسو رحمان الله ګرباز لخوا د منډې چانس ابصر زازي ته ورنکړل شو چې سنګل واخلي یا هم بال بونډرۍ ته پرېږدي. طارق ستانکزی دا ځل بال وربل څخه فیلډر موجود او د یوې منډې صرف چانس وفي الله ترخیل هم لوبه ډېره ارامه روانه کړې ده. تر دې دمه داسې ریسکي شاټ یا شاټ پس نه تللی چې لوبډلې سره بله ویکټ هم زیان ووینئ. د لوبډله د ځلې د سویپ هڅه خو نه و بریالی. طارق ستانکزی هم ډېر مؤثر ثابت شوی تر دې مهاله 1.3 اورونو کې پر وړاندې یوازې 4 منډې ترلاسه شوي دي. تاسو یو ځل بیا هم وګورئ د سلاک سویپ لپاره تګ دی، خو د هغه ښه سوچ سره بالینګ یو څه فلایټ بال ترسره شوی و او همدغه ځنډ سبب شو چې وفي الله پر وړاندې په اسانۍ شاټ ترلاسه نه کړي. دا ځل بیا هم د شاټ کوشش دی، دا ځل نو بیخي ښه رابطه د بیډ او بال ترمنځ وایډ شلانګان کې 6 منډې ترلاسه شوې، په زړه پورې نتیجه د مس عینک اتلانو لپاره. واقعي وفي الله ترخیل دغه بال په صحیح توګه سلاک سویپ باندې میډل کړه او د 6 منډو لپاره یې بهترین شاټ و. له دې وړاندې بال لپاره همایون شان دی وې هڅې کوشش و، خو هلته بریالی نه شو او دا ځل د وفي الله ترخیل لوبېدنه ډېره په زړه پورې ده چې د طارق ستانکزي خلاف 6 منډې ترلاسه کړي. اوس نو دوی ډاډه شوي دي ځکه 24 کافي منډې دي په بورډ باندې د 106 منډو هدف په تعقیب. بیا هم د طارق ستانکزي دغه بال باندې منډه نه وه. عاطف جان په شپږیزه لیګ کې لویسټ ټوټل چې د ټول تاریخ کې د دې لیګ 50 منډې دي چې بندابیر جوړې کړي دي. اوس نن په روان لیګ کې بیا 106 منډې ټارګېټ هم د روان شپږیزه لیګ لویسټ ټوټل دی. سهار 180 منډې هاي ټوټل هم جوړ شو چې بوست لوبډلې ډېره په زړه پورې حیرانوونکې لوبه وسوه. سوپر اوور ته لوبه ولاړه. اوس 6 اورونه سرکل دایره پای ته رسېږي، 34 او 2 آوټ. زما پاند د پاور پلی یا د 6 اورونو په بشپړېدو سره د مس عینک لپاره ډېر بد حالت نه دی ځکه 34 ښې منډې دي د 106 منډو په وړاندې او دا هم یو تصویر د ایکس بول انرژۍ کوم چې هغه څوک له دغو مشروباتو څخه استفاده کوي د دغو خاصو جوایزو مستحق هم ګڼل کېدی شي او همدې لوبو په جریان کې طبعا چې لیدونکو لیدلي دي چې ځینو تماشاچیانو هم دغه جوایز ترلاسه کړه. ډېر په زړه پورې ننداره او ډېر په زړه پورې ماحول دی. شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ په خوند سره روانې دي او دا ځل بال د ظاهر خان پکتین لوري ترسره کیږي لیګ سټم ته او منډه دغه بال په وړاندې نه ترلاسه کیږي که څه هم بیک پټ تګ او افسر زازي غوښتل غټ شاټ ترلاسه کړي. ظاهر خان پکتین خپل اور دوم بال
خو دا ځل یې چټک رننګ دی بټوین د وکټ بله 2 منډې ته نه پرېږدي د همدغسې ښه فیلډینګ هم ورسره ترسره سو 6.2 اوورونه دي د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو سرسخت سیالان ګڼلی شو مس عینک او همدارنګه سپینغر لوبډلې دوی دواړه له ډېر ښه والي ترکیب څخه برخمن دي خصوصا د رحمان الله ګرباز او محمد نبي ساخیل پر راستنېدو او له لوبډلو سره په یو ځای کېدو د دغو دواړو لوبډلو هغه موازنه او بیلنس لا ډېر برابر شوی دی خو سپینغر لوبډلې لا له دې وړاندې د دوو بایللو سره ډېر ښه پیل نه دی اخیستی په دغو لوبو کې رښتیا هم خو بوست او بند امیر به هم کوشش کوي چې ځان د رقابت نه پاته ونه ساتي ځکه چې بند امیر هم 2 لوبې ګټلې دي او بوست هم نن خپله 2مه لوبه وګټله غواړي چې د مس عینک او امو او دغسې د سپینغر سره ښه رقابتي سیالۍ ترسره کړي بیا هم د سلاګ سویپ لپاره کوشش دی سکوایر لیګ کې له ښې هڅې سره سره هم ډګر ساتونکی ونه توانېد بال را ایساره کړي او 4 نورې منډې هم د وفي تراخیل او مس عینک اتلانو لپاره دوی د منډو لړۍ چټکه ساتل غواړي وفي الله ترخیل د سلاګ سویپ شاټونو باندې اوس په سلو یا سوکتو پچونکو باندې کوشش کوي که څه هم دغه وخت کې یو ځل بیا بال باونډري طرف باندې ځي باونډري ته بال ورسېدی څلوریزه وه دا ځل یې په تھرډ مین په طرف باندې څلوریزه د ظاهر خان پښتین په وړاندې ترلاسه کړه ظاهر خان پښتین نور احمد لکڼوال نور احمد لکڼوال په خپل لومړۍ لوبه کې ډېر بریالی و ښه توپ اچونه یې بوس لپاره ترسره کړه نن هم دغسې مهم آور ترسره کړ د بخت منډې ګڼلی شو د وفي الله تراخیل لپاره ځکه بال آوټ سایډ شوی و هغسې چې ده غوښتل سم نه و میډل شوی ظاهر خان دغه اور کې ډېر ښه لګیا دی او معمولا ریس سپینران کله چې هغه هدفمند ساحه کې توپ اچونه وکړي بیا نو لوبول د هغو ډېر ستونزمن وي په داسې حال کې چې ویکټ هم تر یوه بریده مرستندوی وي پښتین پر وړاندې بیا هم د قدمونو استعمال دی دا ځل په زړه پورې لوبېدنه مخامخ 6 منډې ترلاسه کیږي څه ښه ننداره دلته د وفي الله تراخیل له لوري بهترینه شاټ و قدمونو استعمال یې وکړئ سټریټ مخامخ یې دغه بال شپږمونو لپاره ولوي بهترینه شاټ اوس وفي الله تراخیل د خپلې لوبډلې اړتیا ته په کتو باندې ګورئ چې نور باید لوبه تیزه کړي د اور کې څلوریزي او د یوې شپږیزې ننداره مو سوه سیرت تاسو له هماغه پیله لوبې وګورئ ډېرې حساس پړاو ته ځي معمولا لوبې او ډېرې په زړه پورې کومه سهارنۍ لوبه چې ترسره شوه د بوس او بند امیر لوبډلو ترمنځ سوپر آور ته لاړه او ډېره ښه لوبه وه یعنې تر وروستي اور او وروستي بال پورې معلومات نه کېده چې کومه لوبډله ګټونکې ده دغه یوازینۍ لوبه ګڼلی شو چې تر ډېره بریده په دغه لوبه کې هم په لومړۍ پاڼۍ کې هم په 2مه پاڼۍ کې د مس عینک اتلان هغوی حاکم ښکاري په لوبه باندې رښتیا هم لوبې ټولې په زړه پورې تر دې مهاله ترسره سوي دي او د سهارنۍ لوبې څخه ټولو خوند اخیسته وي اوس 2مه لوبه د نن ورځې او په ټول کې 6مه لوبه د روان شپږیزه لیګ ادامه لري عاطف صاحب او دلته ډېر ښه پلان سره دواړه مخکې ځي که ستاسو خیال وي وفي الله تراخیل څه چټکه لوبه کول غواړي یې ورسره افسر ززی یوه او 2 منډې اخلي سټرایک روټیشن ډېر په زړه پورې دی د 1-2 منډو ملګرتیا عالي ده د دواړو ترمنځ دا ځل بیا هم یوه اندازه آوټ سایډ ایج د چټکې منډې ترلاسه کېدو کوشش د ډایرکټ هټ هڅه وشوه اما بال ویکټو باندې نه برابریږي او دواړه خپلو ځایونو ته رسېدلي دي افسر زازی او وفي الله ترخیل مس عینک لپاره اوس د ګټې لپاره لګیا دي بهترینه رننګ بټوین د وکټ ترو هڅه مو وسوه چې راسن وکټ یې وویشتل سي خو نه بریالی پوینټ کې ولاړ فیلډر خو دا ځل یې د سمیع الله شینواري بال فیلډ کړ وفي الله ترخیل نو اوس هغه چې څنګه دی په کومو شاټونو مشهور دی په څنګه لوبه مشهور دی همغسې لوبه پیل کړې ده توپ ته په کتو لاین لین ته په مطالعې سره همغسې لوبه مخته وړي د
سپینغر پړانګانو بد وختونه له هماغه لومړنیو اورونو څخه پیل شول کله چې حسن عیساخیل په رن آوټ سره خپله ویکټ لاس ورکړه او کله چې رحمان الله ګوربز په رن آوټ سره ویکټ پرېښوده له هغې راوروسته منځنۍ برخه کې توپوهونکو څنګه چې په کارو بیرته راستنېدنه ونه شو او بول دی څه په زړه پورې بال دلته د طارق ستانکزي له لوري افسر ځاځی هدف ګرځېدلی دی او په بول سره یې خپله ویکټ له لاسه ورکړه یقیني بهترینه بالو ډېر ښه بال باک پټ ولاړه او غوښتل چې آپ ته دغه بال ولوبوي خو بریالی شو خپله ویکټ یې له لاسه ورکړه افسر ځاځي او په دغه ویکټ سره د اتو اورونو بشپړېدنه ده کمنټري باکس کې تغییر دی راځي به زموږ دوه نور همکاران د انګلیسي برخې تبصرې لپاره ښاغلی دیویندر کمار او ښاغلی احمد فرهاد فدی دوی به اوسي او ستاسو لپاره به په انګلیسي تبصره کوي ډېر په خیر راشئ دیویندر ویلکم ډېره مننه ډېره مننه Thank you, Arif. Thank you. Wonderful listening to your commentary. Thank you, sir. Just we made one change. We forced Fidai out and Roshan is coming in. یا بالکل روشن صاحب راځي او دیویندر کمار سره به پارټنر او ملګری اوسي د تبصرې په برخه کې Great atmosphere here at the Kabul Cricket Stadium. Fans coming in large numbers to support SPEENGHAR Tigers. Disappointing batting performance in the chase. 53 for 3, MIS-E-AINAK Nights. Ismat Alam has been introduced. He's a utility cricketer. He's an all-rounder. He's a finisher. As a batsman, and he's got the deliveries to create dismissals. In the commentary box, I'm Devendra, with me is Roshan Abhisinghe. How do you read the progression of the batting so far in the second innings? Well, I think to start with, MIS-E-AINAK Nights started off a little bit cautiously. They should have Ibrahim Sadran, unfortunate, just mistimed one. But the rest of the batters, I thought, with the exception of Wakil, all of them have looked tentative. And I can't see any terrors in this surface. I just think that it is a mind thing as far as the batters are concerned. Another easy single. So this should be the game plan. You're asking for a score of less than a run a ball. Now 51 of 70. As a batting unit, you cannot afford to mess it up. You've got to be winning these games. So is that an additional pressure? Finding yourself in good position and then not doing anything adventurous? No, it can never be pressure. These players have played enough cricket. They have experience. And pressure in a situation like this, to me, should be minimal. This time goes over cover. He will find the boundary. I think he does. So there is no pressure. There should be no pressure now. Because they're not chasing 156. They're chasing 106. It was about messing around. So at the moment, they need 47 to win from 69. He's a fearless cricketer. This comes down the pitch. It was width on offer, capitalizing onto it. See, when you look at the way Tarakil's batting, he's looking to be aggressive. He's looking to be showing good intent. He's looking to come down the pitch, as you said, looking to put the bowlers off their line and length. Oh, clever. Very clever. Will run away to the boundary, back to back. For a moment, I thought Ismat Alam won that battle, but Tarakil was equal to the task. Keeping his eyes on the ball. He's a natural athlete. He's got good eyes as well. Waited, made good adjustment. Finally up in the circle, got it fine. Just rolling his wrist over, getting it fine to get a boundary.
10 runs already from this over. He's batting with a lot of freedom, 42 of 24. He batted at number 6 in the list in the listed cricket, and before that also in national T20 as well. So there is a conscious effort from the team management to push him up the order, to give him the liberty to express himself. He looks a well-organized player. He looks to have good technique. And the way he conducts himself, the way he is building this innings, 42 of 25. He's batted very impressively, batted delightfully, I must say. Advancing down the pitch. Just a single down the ground. He's going to retain this strike as well. 9 overs bowled. 64 for 3. Shpageeza Cricket League used to be a franchise tournament earlier, a commercial league. Board taking over, making sure that they give equal opportunities to all the players, thinking about the players who can make contribution can be supplied for the national team as well. From 6, it has been reduced to 5 teams now. That's a bit ambitious. He opened his stumps and looked to play the reverse. He connected it. Gets a single. That's premeditated, but he is not going to hold back, I'll tell you. He's going to take them on. Samila Shinwari, the captain for the team, is SPEENGHAR Tigers. He wants wickets, not one. Wickets in a heap, 2 or 3 wickets to create panic in the opposition camp. Plays up in the air but into the gap for a single. So strike rotation and then occasional boundaries, but there's a license given to Wakil to play with a lot of freedom. See, SPEENGHAR Tigers must be wondering from where they can get their win. This is their 3rd game, and they haven't looked like winning at all. Where do they find these wins? That's important, because you can't afford to go too deep into the tournament. Yes, we know that it's an 8-game tournament where each team will play against each other, and then the top 2 teams will play in the final. Yeah, that's fine, but you cannot carry on losing. See, they got to be mindful of that. Well, they made a couple of changes. Plays it fine. There's a protection there on the boundary. Gurbaz has been added to the side. Not having Gurbaz from the beginning of the tournament was a setback for the team SPEENGHAR Tigers. Team that is known for good performances. Over the years, they've been phenomenal. It's about addressing the issues. It's about just getting a bit more organized. Reverse! Incredible hit. That is an outrageous shot for 6. And brings up his half century. Well, what an innings from this young man. Wakil, he is impressed. He deserves all the applause. He deserves the accolades. Not just from us, but from everyone else. Look at how bold he is. He was setting himself up, and I thought the bowler played right into his hands, bowling that length. I loved him to play that horizontal shot. Audacious hit to get to his half century. He drives through the offside. He's going to take a single now to keep the strike as well. He's keeping everything together for his team, prevailing at the moment. 52 of 30 deliveries, 75 for 3 out of 10.
Fantastic setting here at the Kabul Cricket Stadium. Excellent atmosphere. Looking to play too many shots early on. A low total, a moderate total. Trying to play too many shots. Ibrahim was held on the edge of the 30-yard circle. And fine catch on the boundary from Ismat Alam. Wakil came to the crease and played some outrageous shots, especially those hits through the offside. Forcing stroke off the back foot, hitting it down the ground. He's got the audacity, he's got the range to play shots. He's a good timer of the cricket ball, is good when it comes to using his feet as well. Excellent talent, but in between, excellent delivery from Tariq Ismail to get the wicket. Late adjustment that tells us about the amount of talent that he possesses. Wakil Tarakil. So the strategic time out is on. Both teams would just have a little chat. MIS-E-AINAK Nights, of course, very much on top. 31 of 60 balls, 7 wickets in hand. Tarakil 52 of 30. Should be really backing themselves to go on and make an easy win here. But SPEENGHAR Tigers, they'll have a lot of soul searching to do. They'll have to go back to the drawing board. There have been a few starts, unnecessary run-outs, but nobody really going on and making that big score. So this can happen when a team starts to lose. Your shoulders droop, your head is down, and you tend to kind of develop that negative energy, which should be got rid of very quickly if you are to make a comeback. And mind you, I believe they are the reigning champions, so they need to give a good account of themselves. Just a single. It's so impressive to watch young Tarakil bat. The way he's moving, the way he uses his feet, gets to the pitch of the ball. As you spoke, the range is excellent. Not just the conventional shots, but the unorthodox reverse sweeps as well. Knocking it down the ground for a single. There's a conscious approach to improve upon the T20 game as well. What transpired in the World Cup was fine. Still, there are some issues in the middle order. And that's where they struggle to win consistently. They managed to beat teams with high quality performances from the top order batters. So that's the area, and they are thinking about introducing the young players who are bold, fearless. Tarakil is one of the examples. I think in terms of talent, the Afghan Cricket Board will be very pleased about what they see here. Again, down the ground, 6. Just cleared the man at long on, doesn't matter. He's got 6 runs, beautifully timed, lovely finish. Great flourish from this young batter. He's made 59 of 33. He's exciting, he's explosive, he's audacious, he's courageous. He's got the range, he's got the talent, he's got the approach to get the job done for the team. Down the track, down the ground. It's a monstrous hit. Huge 6. It's there on the roofs. Humongous 6 from Wakil Tarakil. He's tonking the cricket ball really, really hard. That's the love for the game of cricket, the Afghan spirit. In bad times, the cricketers
they do the job for the fans. Can I tell you something? If I was a fan, I'll be after Tarakil. I'm not after anyone else. I'm after this man. He has been the man who has made everyone happy and enjoy and seen some real quality batting. Go after him. Take selfies with him. He's the man. I think he's the future. Yeah, there is great support for him as well in the stands. Lovely. Lovely stroke. Elegant shot for 4. His range of strokes, amazing. 11 gone. 93 for 3. (13) to win from 54. What an outstanding talent. Outrageous cricketer. Wakil Tarakil, 69 of 35. There was a lot of hue and cry about giving opportunities to young players. He's got the opportunity, he's got the license from the captain to bat with freedom, and he's entertained the crowd. Credit should be given to the team management and selectors for persisting with him when he was not scoring heavily. He's shown his range of strokes. He's delighted everyone here. High quality cricketer. 12 more to win from 52. Great opportunity to work on the aspect of improving the net run rate drastically. A lot of talk. Captain is in conversation with his bowler where he wants to keep the fieldsmen. The fielders don't matter to Wakil Tarakil the way he's stroking the ball. Magnificent innings from Wakil, getting 69 of 35. What an innings this has been from Wakil Tarakil. Can you believe it? 69 of 35. He's really smashed the bowlers. Can he finish it in quick time? Straight into the airs, but that should fall safely. And good fielding. We'll have to wait and see. So 10 more runs required to win. None for 27. Very expensive. Zair Khan Pakteen. Only league where he makes great impression with his bowling is ILT20. He's been in and out of form. Ismail Alam with valiant effort getting rid of the ball before he could land his foot just outside the boundary ropes. He was in the air the moment he released the ball, so that should be perfectly fine. Brilliant, brilliant work. Ismail Alam in the field, there in the outfield. Good sprint, excellent presence of mind as well. Afghanistan cricket is blessed with some hugely talented spin bowlers. Beautifully bowled. Also some exciting players. The openers is going to get the award for his consumption of X-Bull energy. Nicely kept to the men on the boundary. Devinder. So delaying the inevitable. Wafula is back on the strike. Are you expecting another maximum? You always expect. Is it bad to expect? It's good to expect. But So can let's he, expect. from where he's going to get the boundary? Down the track! Down the track. Man coming around from the
cover boundary, can't cut it off. Has that gone all the way for 6? It has indeed gone all the way for 6. 6 to finish the over. So it's not bad to expect. 102 for 3, end of the over. That's the wrong one. Playing with it, turn. What a talent. What a talent, Wakil Wakil. He's provided the spectators coming in good number with great entertainment with his outrageous stroke making. The boldness, the fearlessness is worth emulating. 4 runs needed from 48 deliveries to register yet another emphatic victory. 3 losses on the trot is not a good news for the SPEENGHAR Tigers fans. Rahmanullah Gurbaz has been added in the side, got out, run out, everything went haywire the moment they lost the wicket. In form of run out, when you lose 2 top order batters in form of run out, you always struggle. Bilal Sami getting the ball. He's operating from the commentary box end. 3rd on the boundary, fine leg up in the circle, deep square on the boundary. Lobs the ball into the onside. He's going to take a single. He's focusing on feeding the strike to exciting Wafula. That's what I want to add. You're talking about the fielders being at one place, another place. I'll say it's Wafula Tarakhel on the strike, facing Bilal Sami. Now, can he finish it with a big shot? I'm sure he's not going to wait. 3rd is coming up in the circle. They're dropping the men on the boundary. You know, it's just formalities now. 3 runs required of 47. Wafula Tarakhel, 76 of 37. Tarakhel not quite getting the timing right. Just a single. Slower deliveries. He's been very impressive today, Bilal Sami. He has developed himself drastically in recent years. He has always been exciting talent, but his understanding about the game of cricket, his temperament, he has become a bit more organized. His ability to outthink the batsman has improved. He reads the conditions better now. So with the experience of playing listed cricket, first class cricket, the improvement is evident in his performance today as well. Only 2 runs required. Full toss on the leg stump and put away to the boundary for 4. A comprehensive victory for the team. MIS-E-AINAK Knights, they win 2 out of 2. Wafila Tarakhel, the star on the show. The superstar on the show, Devinder Kumar Barikza. You need to be very generous with your compliments. What a beautiful show he's put on there. Good partnership that, and beautifully guided for a boundary to finish the game for MIS-E-AINAK Knights. That'll make him an undefeated side alongside both defenders. They both have won both their games, but what a game this has been. We had intruders and we had the aggressor. The aggressor was Wafila Tarakhel, and so many intruders coming in to take selfie with Rahmanullah Gurbaz, who was here leading SPEENGHAR Tigers today in this match. A nice gesture from Gurbaz as well, giving hug to Tarakhel, the opponent. Showed great range of shots in this innings.
where the game has been played in good spirits. Fantastic performance from the MIS-E-AINAK Knights, first with the ball to restrict the opposition to a score which was below par. Then outstanding innings from Wakil Tarakil, the new star on the horizon. Remember watching him play in the district cricket in Coast Province. And of late as well in Kunduz. Showed his glimpses as a batsman in the national T20 cricket as well. And once again rising to the occasion, showing his class. There is no dearth of talent in Afghanistan. More competitions your way. A lot of international cricket schedule as well. Also the under-19 cricket, emerging team cricket as well. So plenty of opportunities at the global level to showcase your talent. And that's the situation. A comprehensive 7 wickets victory for the team MIS-E-AINAK Knights. 77 of 38. An astonishing innings from Wakil Tarakil. A half century to remember. All the bowlers suffered except Bilal Sami taking 2 for 23, 1 for 32 for Tariq Stenixai. Rest of them leaked runs, the hemorrhage runs, as Tarakil was tonking the ball so well to the different parts of the ground. SPEENGHAR Tigers managing only 105. Outstanding bowling figures for Jia Akbar. 2 for 14, 2 for 14 in 2 overs for Waidullah as well. Abdul Rahman bowling superbly well. 1 for 13, showing his pace and accuracy again. 1 for 13 in 3 overs for Mohammad Nabi, playing his first game in SCL2024. Disappointing betting card for the SPEENGHAR Tigers in the chase. Wakil Tarakil was absolutely fantastic. 77 of 38. Sealing the victory inside 13 overs by 7 wickets. 2 wickets for Bilal Sami, 1 for Tariq Stenixai. Remarkable batting performance from Wakil Tarakil, where he is placed in the top 10 run scorers. Atal at the top with 141, 96 from the blade of Wakil Tarakil. So he is in contest for the highest runs in the league. 91 from the blade of Jubaid Akbari, another under-19 exciting cricketer. Ibrahim Jadran, Riaz Hassan 78, Mohammad Akram 77. Plenty of talent in the batting department coming through. And good to see so many young players showcasing their batting skills in this high-quality competition against high-quality bowlers in challenging conditions as well, as we witnessed in the first 2 days of the action when the ball was turning and gripping. Who are the top wicket takers? Amir Hamza, 6 wickets. With test match experience, Aftab Alam taking 5 wickets. He bowled well today. Allah Mohammad, 5 wickets. He is going to be future of Afghanistan. The way he's been bowling in this tournament, he is bowling with a lot of control, accuracy, and he's using his variations wisely. Noor Ahmed taking 5 wickets as well. Karoti with 4 wickets. Wahidullah, another exciting cricketer coming through from the under-19 ranks with 4 wickets. Akbar, 4 wickets for him as well. Farid Malik taking 3 and 2 to the credit of Bilal Sami. We had an exciting affair today, limiting the opposition to only 105. And then Ibrahim, looking to play shots early on, played one lovely stroke but not quite getting the ball to time. Was caught at mid-on of the bowling of Bilal Sami with a change of pace. Once again getting the wicket with his change of pace. Obaid, the batsman, perishing on the boundary. Ismat Alam taking a good catch. Then Wakil Tarakil show. Played some lovely forcing stroke. Afsar Jazai on that occasion. But Wakil Tarakil was absolutely phenomenal. The range of shots, the timing, the placement, the use of feet.
Afsazai was perished trying to play forcing stroke to a pitched up delivery from Stengzai, but since then it was Wafila Tarakil's show, and that's how he managed to get his half century with an audacious 6 reverse stroke and dancing down the track. Range of shots admirable. Lobbing it into the field. He was very much aware about the gaps available in the outfield. And that's how he finished the game with a boundary. A wonderful half century to his credit. We take a short break. When we come back, we will have the presentation. But just before that, check what's on offer, what's coming up next. So the upcoming fixtures on 16th of August, Amur Sharks will be playing against the team Boss Defenders. Bande Amir Dragons will be next on against the team MIS-E-AINAK Nights, the victorious team today, the MIS-E-AINAK Nights. On 16, tomorrow is a holiday here. Plenty of cricket coming our way on 17th of August. Amur Sharks versus SPEENGHAR Tigers. MIS-E-AINAK versus Bush Defenders. Bush Defenders versus Amur Sharks on 18th. Bande Amir versus SPEENGHAR Tigers. Double headers coming your way. The final is scheduled to be played on 25th of August. We take a short break. When we come back, we will have the presentation with Roshan Abhishenge.
Ladies and gentlemen, we have just seen a magnificent knock from an emerging young cricketer of Afghan cricket. And congratulations to MIS-E-AINAK Knights for winning by 7 wickets with plenty to spare. A warm welcome to the Kabul Energy Shpageeza Cricket League presented by Etisalat 2024. Can I start off by thanking our sponsors? That's Kabul Energy Drink, Etisalat, we got Afghan Bank, Milad Steel, Star Medical Complex, we got Afghan Telecom, Emirate Group for their valuable contributions. It's my privilege now to introduce our presentation party. We got Mr. Akbar Mohammed, Commercial Head, ACB. We got Mr. Naimatullah Safrasai, representative of Etisalat Telecommunication. Mr. Shukrullah Musasi, Marketing Officer, Afghan Bank. We got Mr. Abdul Wahid Farooqi. We got Mr. Ahmed Shakib, representative of Emirate Group. And we also have Mr. Habib ur Rahman Naziri, Advertising Manager of Afghan Telecom. A warm welcome to all of you. Let me start off with the most sixers of the match, which will be given away by Mr. Habib ur Rahman. It goes to Wakil Tarkari for his 7 sixers. Wakil Tarkai, 7 sixers. Mr. Ahmed Shakib will give away the best catch of the match to Naveed Sadran. Right, we got the stylish player of the match coming up. Mr. Abdul Wahid Farooqi will give it away to Wakil Tarkai. He is the most stylish player of the match. Mr. Shukrullah Musasai will give away the game changer of the match, and it goes to Zia Rakba for his 2 for 14. And ladies and gentlemen, time now for the player of the match. Can I invite Mr. Naimatullah Safrasai to give away the 20,000 check, and also to Mr. Akbar Mohammed to give away the trophy, and it goes to Wakil Tarkai for his magnificent 77 of just 38 balls. Wonderful innings. Deserves a real round of applause. I believe he's been given, Ibrahim has given his bat to him as an appreciation. Well done, Ibrahim. And are you going to talk to us, Wakil? You're going to talk to us? You need an interpreter, or would you talk English? Yes. All right. Now, I was told he's Afghanistan's Bairstow. Is that true? The Afghan version of Johnny Bairstow. Oh, बिल्कुल दलता ना domestic के ऊपर कुरानी cricket के यार सोगमदान उम्माता है. Just ask him about the innings, because when he came in, 2 wickets were down, he was under some pressure. What was going through his mind? د کوچ پلانو د کپټانا خپل ډاډالو به راکواسته چې د زده غدن نو کا اما خپل کرکټ مې وکړ الحمدلله خیننګ مې وکړ. Someone as young as he is, what does he think about the competition? بالکل د ینګ لوبغاړي په حیث باندې د غټ لوبغاړو نه مشورې اخیستل، هغوی سره ترڅنګ کرکټ کول او د هغوی نه څه زده کول، او انشاءالله د کپټان نه مې ډېر څه زده کړه او ډېرې زیات خبرې راته کړي او انشاءالله. Very well done. Congratulations. We enjoyed your batting. Thank you. Right, that is our player of the match, Wakil Tarkai. What a wonderful innings from the young man. And let me now talk to our friend, Ramnullah Gurbas. What's going on? Everyone wants to stop the game and take a selfie with you. Bismillah Rahman Rahim. First of all, thanks from all the fans that they come to the ground and they support us. Yeah, it was nice actually when you come to Afghanistan, and you will see that kind of a lot of things. But yeah, we really enjoy that. Yeah, let's focus on the batting today. I mean, the surface didn't look bad at all, but you must be very disappointed with the way you guys batted. Yeah, actually, the way that we start first 2 wicket with run out was a little bit disappointed, yeah, but all about learning. We need to learn from these mistakes, what we did, and to be perfect in the next game. And yeah, I think was a little bit negative side. We need to be positive, especially in T20 cricket. Yeah, I think we need to be positive next game.
Reigning champions, lost 3 games on the trot. You got to turn it around. So you think it's been positive is the answer? Yeah, it's most important things when you lost 3 games in a row, and then the most important thing that you have to come back stronger. And we need to discuss some things, because that was my first game and I really don't know the players, some domestic players. We have a practice session day after tomorrow, and then we need to work on it, what we can do better for the next game. Hopefully we can do something better in the next. Can I give you a suggestion? Sorry? Can I also give you a suggestion how to win? Yeah, please. A breathtaking 100 from you. I'll try my best to make all the fans happy. All the best. Very well done. Thank you. Right, time to talk to the winning captain. Ibrahim. That's a good win. Did you expect to restrict them to that score? To be honest, no, I didn't expect that. But as I always have that mindset, and I communicate with MIS-E-AINAK team players, so if we do the basics well, I'm pretty sure we can restrict any team, under 100 or in less scores. As an opposing captain, how would you kind of analyze their batting? Where did they go wrong? Yeah, we played against their players, and we are playing against each other. We know we have to bowl, their batsmen, so we know their strength in weak zones. So that's why, as a captain, I'm trying to discuss with the domestic bowler and with the senior bowlers as well. So this is cricket. As much as you communicate, you have that communication, you will get the right and positive result. One final question. I want to hear your words about Wakil Tarakai. As I said in the first game, I have seen his batting 1.5 years ago. So I wanted, him to be with me in team, to give him, proper chance and give him, that confidence. I know his skills, the way he has that skills, he has that ability to put on the pressure, opposition bowlers. That's why he shows, in today's game. He has, that ability to play very good cricket for Afghanistan. And he has that ability to show himself, in international cricket as well. Well done today. All the best. Thank you. Thanks so much. That is the winning captain, ladies and gentlemen, and that concludes our post-match presentation.